கைஸ் வந்துட்டோம். ஹாய் Nandy, பிக் ஃபேன் ப்ரோ. வாங்க ஏகே, வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். என் வாய்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கேட்குதா நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். முன்னுக்கு பலட்டு. ஓகே, நேற்று நம்ம எங்கே விட்டோம்? இந்த கொக்கோட ஸ்டோரியில் பாதியில் விட்டோம். ஓகே, இங்கே போயிட்டு ஷாவுட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், வாங்க புஜ்ஜு, வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். Wang Shu In. Wang Shu In. டிவியில் பார்க்குறேன் லைவை. போடு மாசு. Do you remember this place, Granny? மாஸ் காட்டுற ப்ரோ. பெருமையா இருக்கு. Yes. The fish here is very delicious. I believe. கமெண்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துட்டு I கமெண்ட் used to லைக் have பண்ணாம a லைக் room பண்ணிக்கங்க. நம்ம here. சேனலுக்கு புதுசாக It had a சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. window. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. Yes. Yes. லைக் பண்ணுங்க, I ஷேர் spent பண்ணுங்க, a மறக்காம lot of சப்ஸ்கிரைப் time பண்ணுங்க. looking out வெளில that ஒரு தட்டு window. தட்டி விட்டுருங்க. Which room was it again? Let me look. I'll come with. டிவியில் உங்க லைவ், ஃபோனில் போசி லைவ். மாசு ப்ரோ, மாஸ் காட்டுற ப்ரோ. I'm still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Wait, நான் 55 இன்ச் டிவியில் பார்க்குறேன். ஐயோ, மாஸ் காட்டுறீங்க. டிவியில் நல்லா இருக்கா குவாலிட்டி? என் லைவு Shell, what are you doing here Really? all of a sudden? You scared the living daylights out of Paimon! I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose it's been a while, Cloud வாங்க Retainer. ஈஸிமி, இங்க வாங்க. I have indeed. நல்லா இருக்கு. போடு. I fought alongside நல்லா her in this இருக்கு. form on many இது occasions நல்லா during இருக்கு. the Archon எஸ், War. போடு. Oh, wow! எடி. What was she like during the war? பெருமையா இருக்கு. Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang Continuous Fire Mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. கேரக்டர் மூவ் கூட அழகு. பாத்தீங்களா? ஹலோ ஜோரோ, வாங்க, வெல்கம் டு லைவ் An ஸ்ட்ரீம். impressive imitate? Even so, the Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn. Only A cloud retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If இங்க you என்ன were so தலைவன் powerful பாஸ் in ஃபைட் your இது limits பண்ணிருக்கானே for இருக்கு. Renegade கிளவுன்ல Once சரிஞ்சிட்டு one had இருக்காரு bid இருக்கு. farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world. after the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor. And நான் always ஜென்சன் in her ஸ்டோரி avian form. முடிக்கணும். எவ்வளோ டேஸ் எடுக்கும்? Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago when கண்டினியூஸாக she ஆடிட்டே decided இருந்தீங்கன்னா to 2 don or her human form. 2 or 3 months. I believe it 2 was or for the 3 monthsல purpose of- முடிச்சிடலாம். ஆனால் அதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். சாவர கண்டிஷன் போயிருவீங்க. அப்புறம் பார்த்துங்க, And ஐசியூ one தான். believes there is little need to relive bygone matters. சி டிஸ்கார்டு. அட பாவி, டிவியில் உட்காந்து பார்க்குறியா? Are you okay? பர்சியில் ஒரு டிவியில் ரெக்கமெண்ட் வருது. சூப்பர், நைஸு நைஸு நைஸு. ஓ, இது வேற இல்லையா? அதான் என்னடா ப்ளே Back ஆக then, முடியும். at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Mhm. Should you encounter any trouble, you need only call my name. However, given that you are traveling with Cloud Retainer, I trust you are in good hands. ஷாவுனா மறைஞ்சு I போயிடும். think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount. A long time ago, I stayed here
to recuperate from my illness. So what Shinto said was true. You did fall ill. Was that why you went? I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure for it. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. காளான் ஆர்டர் போட்டாச்சு One சாப்பாடு day, I met a கைஸ் traveling இப்போலாம் லைவ் merchant. ஸ்டார்டிங்லேயே Upon பசிக்குது hearing of ஏன்னு my தெரில illness, he sold சம்டைம்ஸ் me a பசிக்க bottle மாட்டேங்குது of சம்டைம்ஸ் soul ரொம்ப revitalizing பசிக்குது tea. He told me that the லைவ் pills வரதுக்கு were முன்னாடியே நான் concocted சாப்பிட்டுட்டு தான் using வரும்னு the நினைக்கிறேன் இனிமேல் peptide blood. Wait, but if your ரொம்ப கண்ணு illness வைக்கிறீங்க remained dormant for several decades, are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் I'm sorry, I போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ don't. இல்ல இல்ல நான் ஸ்நாக்ஸ் Oh, சாப்பிட்றதுக்கு தான் காளான் ஆர்டர் If போட்டேன் only I wasn't பிரியாணி so நான் செஞ்சது இருக்குது useless. இன்னும் Hey, you're not useless. Oh, fret not, டுடே dear ஐ எம் குக்டு child. அதான் Grant The recovery of a person's memories is நான் a செஞ்ச gradual பிரியாணி process. செம்ம டேஸ்ட் Finding pieces of one's past is Next location. There isn't really a landmark there, so where should we start? கமெண்ட்ஸ் லைக் பார்த்துருக்கேன் லைக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணீங்க Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this டுடே rate, 2 we'll டைம்ஸ் recover all of ஒருத்தரே Granny Wendai's memories in no time. ஏமாத்திட்டாரு நீ ஏன் முடிவு பண்ணிட்டப்பட நாளா யார் மனசையும் புண்படுத்தல உருட்டு நான் முழுக்க முழுக்க சொல்வது உண்மைதான் Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up the vampires. The hunter. The hunter. Do you remember anything about this? Let me think. But I don't think I stayed here. Got it. That's okay. இப்ப நைட் There are பட் still ஒர்க் plenty ஆகுது of other places சந்தோஷம் we can check. Wait a second. If I remember correctly, go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help herself. பைமான் தீனி பண்டாரு எப்பயுமே தின்ட்டே இருக்காது கொஞ்சமாச்சும் மற்றவங்களுக்கு சோறு வை ஜாலி தான் இல்லை புரியல இன்னொருக்கு அவன் வாயிலேருந்து ஜாலி தாங்கிற ஒரு வேர்டு வந்து பைமான் எமர்ஜென்சி ஃபுட் ஒன்றா சமைச்சு சாப்பிட்டணும்டா பைமானை சமைச்சு சாப்பிடக்கூடாது Paimon sees an abandoned house. Why don't we take a break over there? This place. இது ரொம்ப கட் சீன்ஸ் அப்படி Did you சினிமேட்டிக்காக remember காட்டுறாங்க something, Granny? I remember. Shuyu, this is where your father was born. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me
We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew. I remember that night. I alone am the source of this sin. Sin? I don't know. I don't Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Shuyu. You're so much like him, and I love you both so much. But you're எனக்கு உண்மை always name going to be is different from me. Why? கவுண்டமணி செந்தில் Just ஞாபகம் வருது. what did I? I don't care what you might have done, பாத்தியா Granny. ஈஸி மீ You'll நம்ம always ரெண்டு be the பத்தியும் person சேர்த்து I வச்சு love more than கவுண்டமணி செந்தில் anything. இது வருதாமா You're ஃபீல் too வருதாமா sweet, ஏகேக்கு Shuyu. ஏகேயை பார்த்தா I'm எனக்கு lucky to பாவமா have இருக்கு. you with me. If not for you, I would not have had the courage to come here to try to remember what I had forgotten. All right. Let's not stand around any longer. If one recalls correctly, the next place should be Chinyu Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone waiting. Climb on, I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. உங்க கூட சேர்ந்தல நானே பாவம் தான். All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it places upon others. Fret not, you have my... Does this place feel familiar to you? Let me see. ஃபர்ஸ்ட்ல பசிச்சாலுமே கேம் ஆட்டே இருப்பேனே. போடா சாப்பிடலாம் என்ன. Lived here before? நான் இப்பலாம் பசிக்குது. நல்லா இருக்கு. When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily... But here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? Yeah, that's true. Paimon was hoping this place would jog Granny Uendai's memory just like... I'm sorry to disappoint you too. It's alright. We're not going to give up yet. We'll figure... Thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsang? Looks like we've come full circle. Mount Outsang. Mount Outsang. Granny, are you okay? Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. You shouldn't do something that makes you sad. Mount Outsang, What am I really? Mount Outsang holds some familiarity to you? It does, but Are you feeling unwell? my head, it feels... Cloud! Miss Yenyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsang. But... Fret not, all will be well. You may leave the rest to me. Wait, really? When did... I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. இந்த மாதிரிலாம் வரவே இல்லையே. நான் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் வரவே இல்லையே.
Jill Zone fan. Jill Zone fan. Eyebrow new subscriber. Vanga vanga vanakkam. Welcome. Here. Huh? Precisely. A recent one at that. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the soothing agitation and anxiety. Whoa, what a cool gadget! But if you had it all along, why did you keep it to yourself until we could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating? How preposterous. Had Yuendai not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Paimon thinks she gets it now. Hey, what's that other thing? As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. Okay. One secured such a tune from Streetward Rambler. Only with her melody. Oh, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels light as a feather. And you and I. Is the mechanism helping you to relax? It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. We shall give her some time to herself. Okay. The drought is over. But why do you look like you want to cry? The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Not even for a second. Please. Please, no. Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven and earth. This is your home. This is where you belong. You should have never left. The you. So that is the truth. No wonder this place is so familiar. Granny! Granny poidu. Are you okay? Cloud Retainer. Your memories have returned? Wait, did you just call her by her full name? Does that mean you already knew each other? Yes. I now remember everything. Granny, please don't cry. Oh, don't worry, my dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was. One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Perhaps one should recount the story on your behalf while you compose yourself. No, it's okay. Now that I've remembered, I must face my memories head on. Shuyu, everyone, I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past doesn't matter. I love you more than anything. Nothing you say can change that. I know, dear child. My feelings for you are exactly the same. It is for this reason that you deserve to know the truth. Some time ago, I made a terrible mistake. One for which I could never atone. Is this the sin that you mentioned in Joyun Karst? What happened?
I am, in truth, I spent many, many years living on Mount Outsong, bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. Though she never took me on as a formal disciple, I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. 50 years ago? That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her, but I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability. She warned me that the potion's effects would only last 10 years, and if I... Oh no. So that was the source of your... Was it because of... Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about... I could not help but fall for him. But my time continued to tick away. Those 10 years passed by in a flash. Yet, I did not want to leave his side, so I... Oh no. What happened next? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face... I was convinced that she would not support my decision, but that was only the beginning of my... Along with my Looking back, I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was so... Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Master, don't tell me. Back... Human custom would dictate the conferral of gifts to be an... So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide myself away in perpetuity, the only person I met... One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You would hide yourself among a group of wild cranes and ask one to pick you out from among the flock. One found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. One always recognizes one's own, no matter what form they may take. Oh, wait! Paimon's confused! So, Cloud Retainer, you found Yuendai again? But how... Perhaps it is now time for one to recount the rest of... One was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. Scatter! Skyward! In truth, one had, but soon, one unwilling to begrudge someone of such, wishing to grant you a life without regrets. One gathered. As for how to deliver the medicine, after much contemplation, one took great care to alter one's features and select the appropriate attire. As one expected, you were most ignorant of one's true identity. One was quite torn. Should one have celebrated the success of one's disguise, or mourn the loss of your acquaintance?
Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable. Even considering your loss of memory, one was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you could have been lost during the night. Those monsters would hardly have pursued you with such ferocity without sufficient incentive. They were likely incited by the presence of God. Said God, one was, after all, an active participant in the Archon War. In the end, one was relieved to see you endure, to see you happy. That was more than enough. Now you should have a complete understanding of the events. Wait! But if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. Skyward! Scatter! Just as you and I troubled one with her antics, so did you give one many a headache. Upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. However, upon seeing one's form, you began to cry, refusing to get on one's back. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true Adeptus, because all illuminated cranes are white from tip to toe. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature of one's appearance. You became more than amenable enough when one stood before you devoid of any other coloring. It bears mentioning, however, that as a crane, you and I was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her, perhaps fate brought you two together in more ways than one. Now all has been... One owes you an apology, you and I. One has always viewed you as a Still, one could not reveal your identity right away. Had one's memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Would you not... Master, I must ask. If you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? Why did you not bring me back to Mount Outsong by force? One has never regarded your action as a mistake when it is time for one's practice a refuge. One speaks, of course, of a place not unlike... One expects you too have sensed the rapid deterioration of your condition as of late. Have you not? 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own... Even the power of an Adeptus has its limits. Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. So, what's gonna happen to Grace? One will help her reclaim her original form as a wild crane. She's gotta go back to being a regular crane, huh? Master, you've already done more than enough for me.
I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result than I could have ever hoped for. How much time do I have left? Not long. The transformation is imminent. Granny, please don't leave, okay? You're all I have left. Please. Don't be sad, dear child. Granny has led ஏன்டா a சொல்ல wonderful மாட்டே? life. அவரு My கால் only பண்ணி regret is having கால் to leave பண்ணிடுவேன்னு you மிரட்டுற அவரை. behind. ஏன்டா டேய்? இல்ல கால் பண்ண Don't மாட்டேன், forget சும்மா to தான் eat சொன்னேன். well, சரி சரி okay? கால் பண்ணல, A சும்மா growing தான். young lady like yourself Hey. needs lots of good food to grow big and... I இல்ல promise, டவுட். Granny. கால் வந்தா வருண்டா. I'll do whatever you மொபைல் say. தானே. Good girl. Good girl. I won't stop until... That's a good girl. சீக்கிரமான சீனுக்கு வர போறோம். I promise. And I'll wait for you, no matter how long it takes. I'll wait for you to come. That's a good girl. Then Granny really has no more regret. I'm so sorry, Master. கொக்கு பறந்து போகுது. பறந்து போயிடுச்சு. You. Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle to wash away the toll of stress and misery. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Right. Give yourself some time to rest. Take a nap if you must. One will wake you in due time. I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. If only things could stay this way forever. மாசான scene. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up.
Oh. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. பைமான் மட்டும் தூங்கிட்டு இருக்கு. சண்டை பைமான். Grilled chicken drumsticks. Nandy bro, story. Huh? Was Paimon sleeping just now? கவனிக்க மாட்றாரு bro பூசி. அப்படியா? Oh, Paimon wasn't talking to you. Paimon had a dream about eating grilled chicken drumsticks. That's all. அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ பண்ண போறாரு. Madam Adeptus? Oh, Shuyu, you're awake. அவர் காதுல மட்டும் கேட்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஷூல பார்க்கல. விஜி பாலகுமார் வணக்கம் ப்ரோ வாங்க. வெல்கம் வாங்க வாங்க. நேத்து வந்த அதே ஆள் தான். Thanks. I know I'll see Granny again someday. Madam Adeptus, could I ask you something? Would you take me in as a disciple? Oh, and have you reasons for this sudden interest? சடனா I know Granny thought what she did back then was wrong. நம்ம தலைவி She தலைவன் felt என்ட்ரி ஆகும் really ஜாங்கிள். bad about it. But without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her நேத்து memories, வந்த அதே she never தான் bro. forgot to show me how much she தெரியும் bro. loved me. So I thought maybe one day I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny அந்த wanted பாட்டி to do. கதையா? On some reflection, இந்த ஐடியில one முடிக்காம supposes இருந்தது அதான் you are வேணே no mere உட்கார்ந்துட்டு mortal. முடிச்சிட்டு இருக்கேன். Fact that Yuandai's blood flows ரெண்டு through your சீனுக்கோசரம் veins is ஒன்னு proof வந்து enough of ஏழை that. பார்ப்பேன், இன்னொன்னு வந்து If ஜாங்கிலி this is what you தலைவன் ஆறா. desire, one shall make it ஜஸ்ட் so. பார்த்தாலே ஆறா Thank you அப்படி so வரும். much, Madam Adeptus. No, I mean, Master. Shuyu, are you sure about this? Paimon's gonna let you in on a வாலி little யாரு bro? secret. We've என் ஆள் seen the ரைடனு Cloud Retainer's two other disciples, இருந்தாலும் and they pretty much கேமுக்குள்ள eat nothing but bitter யூனிக்கான herbs கேரக்டர்னு like பார்த்தீங்கன்னா Genshin and violet grass. சீனியாவா சீனியா கிரையோ கேரக்டர் அந்த பேர் மட்டும் வாயில வரல. If you join But them, you'll Raiden never தான் enjoy என்னோட one min restaurant's நடந்துச்சு. delicious cooking ever again. ரைடன். How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment, so long as one retains a pureness of spirit. One's ரைடனா dietary proclivities are இனிமே quite உங்களுக்கு மனசு irrelevant. வருமா? ரைடன்ல Well, அடிச்சாச்சு you ப்ரோ. say that, but Paimon's not seeing any அது tasty treats up here now, சண்டை is போட்டு she? போயிடுச்சா அதான் அடிச்சு Although Mount கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு. Outsong is rich in natural இதுக்கு அப்புறம் beauty, பாவாது வீட்டை விட்டு. its location does preclude access to certain finer mortal comforts. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shuyu shall have the honor of becoming one's first disciple in the இப்போ நீங்க human world. கில்லி படம் பார்த்தீங்கன்னா முத்துப்பாண்டிட்டு வந்து தனலட்சுமி ஓடி போயிரும்ல Outside? அதே மாதிரி தான் போய் ஆக்சுவலி ஓடி போல போயிடுச்சு என்கிட்ட ஆளை பிடிக்கலன்னு போயிட்டு அடிச்சு கூட்டிட்டு வந்தாச்சு. அடிச்சு புத்திமொழி சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தாச்சு. ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாமா நாமா? யூஸ் பண்ணலாம் ஒரே One has நிமிஷம். never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, one has sought only solace and peace. Yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, Yuandai, they all chose a life among the mortal world. One has reflected on this fact for many years now. One can only assume that it is due to some failing on one's part as an elder or master. A failing, perhaps, of recognizing what it was they truly wanted.
One is most curious as to what aspect of Liyue Harbor முத்துப்பாண்டி could have கோட்டடி. enticed them to remain there. Why are you all so silent? Paimon is just a bit shocked, that's all. So, One has precious little time to squander. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one would not be opposed to the idea. One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to avoid disclosing one's true identity. சேனலுக்கு போறதுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. don't worry, we'll help you keep it. So, when can we expect to start seeing you in the city? Perhaps in 2 days' time. One has some matters to see to before one's departure. Preparation is the key to success, after all. One plans to put up various items from one's collection for sale. The earnings should provide for a comfortable living in Liyue Harbor. One has already picked out a handsome property near Chuhu Rock. 'Tis no small... Seems like you've really thought of everything. Then how about we meet up in Liyue Harbor in 2 days? A sensible plan. Oh, also, why don't you take this suspensus somnium mechanism as a souvenir? Awesome! Thanks, Cloud Retainer! King Hey, already didn't we passed promise it. Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's totally up to you. Staring into my eyes is ஜாங்லே பாப்போம். You're to be... In what way are any of these ordinary? Every single item here could be worth... I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Cloud. Miss Shenyan. What are you guys arguing about? Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my... I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection. Several hundred... Indeed. Their family... Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. Hear that? Had I not found myself in need of Mora, doubt their authenticity any further, and I may just... Whoa! Please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that I lack... An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer, then. Traveler, Paimon. Master! Oh, it's you two again. Shuyu! You got a new outfit! It looks great on you. Master made it for me. Huh? You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper mechanism, sewing is hardly a challenge. Master, I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them outside. Fret not. I shall help you move them into your room. Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. It appears my young apprentice has her own fair share of secrets. இந்த குழந்தையை பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. ஈஸியும் உனக்கு எப்படின்னு தெரியல இந்த பொண்ணு குழந்தை. Now, this expert you mentioned. When can we expect their arrival? எனக்கு இப்ப லைட்டா இன்ட் அடிச்சிட்டு போச்சு மைண்ட்ல. Here, உனக்கு allow me எப்படி to make some தெரியல. introductions. ஓ. This is Mr. Zhongli, a well-respected consultant. இப்போ இவரோட ஃபேஸ மட்டும் பாருங்க. ஒரு மாதிரி அப்படியே மாறும். Expert in all manner of valuables and antiques. Mr. Zhongli, this is பாருங்க Miss ஃபேஸ் Shen மாறிச்சு Yan. பாருங்க. She's the one who's looking to sell the இதுவும் collection of மாறிச்சு. valuables I mentioned earlier.
விஜய் Ah, விஜய் வந்துட்டாரு if it தேர்ட் சைல்டு isn't போல Miss Shenyun. It has been quite some time since our last meeting. தேர்ட் சைல்டு போலயா புரியல Indeed, most serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhongli? Quite well, thank you. I was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. The experiences left me with such insight and peace. Huh. So you two are already acquainted? Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. You are too kind, Mr. Zhongli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without a doubt that you are foremost in that regard. You flatter me, Miss Shenyun. It would seem that you are as self-effacing as ever. Not at all, Mr. Zhongli. Not at all. ரெண்டு பேரும் இவன் ஆர்கான் இது While I am loath to butt into this conversation, இது I அதோட பேர் must டப்பு ask, ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது you two already knew each other, and you ஒரு சிப்பாய் மாதிரி seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not எப்படின்னா working ஒரு together just ராஜா randomly? கீழ ஒரு I நிறைய mean, you never படைகள் know. இருக்கிற மாதிரி அதுல ஒரு கேட்டகரி தான் இந்த மாதிரி A ஒன்று வரும் preposterous ஆர்கான் வரல accusation. இருக்கும் கிளவுட் The ரைட்டனர் heavens இல்ல themselves அப்படி would சொல்ல collapse வரல before we would conspire to do அப்படி such சொல்ல a வரல thing. Miss Shenyun speaks the truth. Contracts இவ are built on honesty and கான்யூ trust. ஷா If இவங்க that மூணு proves to பேரும் be ஜாங்லி beyond கீழ your தான் ஒர்க் பண்ற மாதிரி capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. Say no more. Let us depart. I jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhongli himself has vouched for the goods? Miss Shenyun, wait! ஓ இவர் தான் டிஎல்லா அந்த மாதிரி அப்படி இல்ல இவன் I deeply apologize for doubting you. So, There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take ஜாங்களோட this mechanism, for வாய்ஸே instance. Though one may not immediately perceive its purpose, its structure and appearance are exquisite. The same can be said for this one here. ஒரு ஃபீமேல் You கேரக்டருக்கு could இவ்வளோ hope ஆறா to possess இருக்கலாமா an இந்த item கேம்ல that so perfectly blends mechanical wonder with GM. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world. all right. Since I hired you as my then in that case, Miss Shenyun, I'll take the lot. The Northland Bank. I fear people only use the term bank லைக் nowadays. போடாம இருந்தீங்கன்னா லைக் In that case, லைவ I'll be பாருங்க off for now. ப்ரோ நான் ஒரு I'll ஸ்டோரி return to collect the பண்ணேன் goods once you've received the funds. மிச்சம் 1 hour ஆச்சு பேசிட்டு கொள்றான் சேசம் கஸ்ட் சேசம் ஆமா நல்லா இருக்கும் My friends, நீங்க ஸ்டோரியில ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து ஸ்டோரியா கொஞ்சம் புரிஞ்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் my நல்லா days have been இருக்கும் quite pleasant as பட் well. உங்களுக்கு பேசுறதே I போர் have been அடிக்குதுன்னா quietly enjoying a cup of tea. யூ ஆர் நாட் As for you, Miss Shenyun, suit for this game. I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name Shenyun sounds exceedingly strange coming from you. Perhaps you could dispense of that particular epithet in further conversation. Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? அப்படினா அந்த வேர்ல்ட் That is true, but அது ஒரு சிலது சப்டைட்டில் படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் one has indeed. எனக்கு அப்படிதான் இருக்கும் One's வேர்ல்ட் கோஸ்ட்ல previous days were all brief. சும்மா படம் பார்க்குற மாதிரி Now இருந்துச்சுன்னா that one கடுப்பா has இருக்கும் made டப்பு up this எஃப் அழுத்திட்டு போயிடும் Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people லைவ்ல ebb and இருந்தனா flow. ஆட்டோ பிளேல போட்டுட்டு நான் From பட்டு turmoil to உட்கார்ந்துருவேன் peace, என்னமோ பண்ணட்டும் அப்படின்னு enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential. In another 1,000 years, the scene we witness here may change in ways that are impossible for either of us to imagine. Alright, that's enough reflection for one day. No need to get all sentimental on us. You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the என்ன host as we ஈஜிமிக்கு try some உங்களுக்கு என்ன specialty கனெக்ஷன் dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer, Not, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that you should have என்கிட்ட இருக்க already ஈஸி tried it. மீனிங் எப்படி பறிக்கலாம் What occasion was this?
It was a reunion between friends several centuries ago. Alright. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. We already met Or some perhaps our other bro. companions simply availed themselves of faster reflexes on that occasion. நீங்க பறிக்க கூடாது. Alright. Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. In but a moment, one will show you what it means to have a true deftness of hand. It is settled then. Bamboo shoot soup, triple layered consommé. We shall enjoy the lot. One has already passed word to Shenhe Ganyu to make a reservation. It is prime time for them to meet one's newest disciple. Is that agreeable to everyone? நான் பியூரு கூப்பிடல. கிரிஸ் என்ன ஒரு வேலை பண்ணீங்க இன்னைக்கு ஊவா வாட்ச் பார்ட்டில? What is this behavior? அதை என்கொயரி பண்ணதா உங்களை கூப்பிட்டேன். Shu, come now, it is time to dine. This gentleman over here is Mr. ஒண்ணும் பண்ணல. ஆனா நாங்கெல்லாம் பார்த்தமே. நானும் பேரு எல்லாம். A humble employee of main IDல chat. Pleased to make your acquaintance. போடுங்க. Nice to meet you too, Mr. Zhengli. That should be everyone, right? Let's go. Sounds good. Yaar is me? Actually, Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. You know, 'cause it's super tempting and stuff. Is that true? That sounds... Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey! இப்படி என்ன பண்ணு? யாரு? முடிஞ்சிச்சுடா கொஸ்ட். சந்தோஷமா முடிச்சு கொடுத்தேன் பாத்தியா? அத்தியா 60 பிரிமோஸ் சும்மா இல்ல. இப்படி சும்மா இல்ல. வாட்ச் பார்ட்டில. நான் கூட சரி அங்க இருக்க போயிட்டு கூரவை போட்டு வந்துடுவேன் நினைச்சேன். ஆனா நான் அந்த பர்மிஷனை கொடுக்கல, அதனால இது பண்ணிட்டு வந்துட்டியா? இது டெய்லி கலெக்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகே, இங்க போய் கலெக்ட் பண்ணிடுறேன். Add Astra. Thank you for நான் பாத்துக்கிறேன். நான் இருக்கேன். நான் இருக்கும்போது கவலைப்படலாமா? ரெசின் இருக்கா பார்க்கணும். இருக்கு ஒரே நிமிஷம். இதை அழுத்திட்டு இருக்கிறேன். F3 ஐயோ பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம். விஷுக்கு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டேன் லூசுத்தனமா. அடே பி அழுத்துறதுக்கு எதாவது அழுத்திட்டு இருக்கிறேன். Collect another one. Here is collect பண்ற 55 தான் இருக்கு. Add Astra. நீ சொல்லி தான் நான் பண்ணனும்னு கிடையாது. அப்ப நான் பண்ணாம போயிரோம் பாத்துக்க. அப்படி இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேனா. ஈஸி மீ யாரியா? அவன் தானே மாடரேட்டர். நல்ல பையன்டா. ப்ரோ மை கமெண்ட். எது ஆடா அதுவா? அது ஷோ அது இருங்க ஷோ பண்ணாதான் ஆகும். ப்ரோ ரிவ்யூ மை வரசா போகையிலே. அப்படியா என்ன வச்சிருக்கீங்க? ஈஸி மீ அக்கௌண்ட்ல நீங்க எப்படி இருந்தாலும் இருப்பீங்களே, அது எப்படி இல்லாம போவீங்க? ப்ரோ ஹெட் டு வேர் போன் கோஸ்ட். இது தெரியுமா? அப்படின்னா அப்படி ஒரு கொஸ்ட்ல இருக்கா? தெரியாதே. நீங்க என்கிட்ட கேக்குறீங்க பாத்தீங்களா பால்டப்பா. இருங்க ப்ரோ, நம்பர் மறுபடியும் போட்டா வராது. நானா அது 3 ஷோ பண்ணாதான் வரும். ஆஹா பாலா பாலா டே லூசு பயலே கிரீஸு உனக்கு தான் பேசவே வராதுல. நீ 2 கஸ்கத்துல ரிவ்யூ பண்ண போனேன்டா. டே சர்ச் இருக்கா? நல்ல வேலை, நான் கூட போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன்.
வெப்பன். ஓ 4 ஸ்டார் வெப்பன். நைஸ். கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் பார்க்கணும். ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்துட்டு ஆர்டிஃபேக்ட் பார்க்கணும். ஓகே. எலக்ட்ரோ டேமேஜ் போனஸ் இல்லை. ஓ ஓகே. இதில் கிரிட் டேமேஜ் இல்லை பாருங்க. கிரிட் டேமேஜ் இதுலேயும் இல்லை பாருங்க. ஓ அதே தானா? சை, இதுலேயும் கிரிட் டேமேஜ் இல்லை. இதில் அதானே பார்த்தேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செய்யலாம் ப்ரோ. இல்லை இன்னும் கொஞ்சமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பயங்கரமாக செஞ்சிடலாம். ஒரே நிமிஷமா. இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடலாம். ஏன்னா நீங்கள் இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் இதில் 50யும் அப்புறம் எங்கே இதில் இருக்க 46 வச்சு தான் அதில் இருக்கீங்க. அப்புறம் அங்கங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இல்லை தான் 170 இருக்குது. ஆக்சுவலி வேற சாக்க இஆர் தேவையா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ப்ரோ. எங்க ப்ரோ ஒரு வாரமாக அந்த டொமைன் தான் அடிச்சிட்ருக்கேன். அப்படியா? பொறுமையா. புரியா பில்டு பார்த்துட்டேன் நான். பார்த்தீங்களா? புரினா கூட நீங்கள் போகலாம் பாருங்க. ஒரே கேரக்டரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் டொமைன் பண்ணிங்கன்னா சொதப்பிடும். சத்தியமாக சொல்கிறேன், சொதப்பிடும். மைண்ட் ஃபக் ஆவீங்க. ஒரு கட்டத்தில் இதாயிரும். எப்படி சொல்லுதுன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும். இதுவே பண்ணலை. அதான் புரினாலாம் பண்ணி வைங்க. நல்ல கேரக்டர் தான். இவனை கூட நல்ல கேரக்டர் தான். ஆனால் இவனெலாம் எனக்கு நோ இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா லெவல் 80 பண்ணியிருக்கீங்களா புரினாவை? லெவல் 80க்கு நேரம் எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்? அட்லீஸ்ட்டு ஈவன் ஒன்றும் தெரியாது எனக்கே என் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும் பாருங்க. ஆக்சுவலி என் அக்கௌண்ட்டில் இதில் இருக்காது, சாரி வியூவில் இருக்காது. We should take a break after all that running around. வேற என்ன பண்ணலாம்? Let's rest here for a bit. பீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன். என்ன சொல்லிட்டு வந்த? பை ஃபைட். அப்படியா? அங்கேயில ஸ்பின் பண்ணாரடா அந்த ஏர்லி ஸ்பின்னு. என்ன கிடைச்சது கேரக்டர்? ஆர்டிஃபேக்ட் சிமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணட்டுமா? அது இப்போதைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க, சேர்த்து வைங்க. அந்த லெக்சர் தானே சொல்கிறீங்க அதெல்லாம். ஏய் இதை நான் யூஸ் பண்ணேன் தானே? ஆமாம், இங்கே பார்த்தியா? இதை யூஸ் பண்ணலாம்லடா. நான் நேற்றுலேருந்து கேட்டுட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ வில் கம் இன் 10 minutes. சம்மன் மீ சொல்லிட்டு வந்தார். யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே 3 எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. அது அப்படியே பொறுமையாக அப்படியே ஒவ்வொன்று இது பண்ணுங்க, கிடைக்கும். ஓகே பட்டு நாட் அ குட்டு. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க லூசு பசங்களா? 2 3 1 ஓகே. எதுவுமே இருக்கு. மோஸ்ட்லி மேக் காப்லெட் இன் டிரான்ஸ்மிட்டர். டிரான்ஸ்மிட்டரில் காப்லெட் தான் பண்ணும். நாளைக்கு ஒரு ரிங் அடிச்சிருவேன். புரியல. அம்மா நீங்க வேர்ல்ட் லெவல்ல என்ன ஏஆர் லெவல்ல என்ன? நான் அதை கவனிக்கல. பாத்தியா ஈஸிமிய?
வாட் இஸ் திஸ் குழந்தாய்? நாட்லாண்டில் ஒரு ரிங்கு கிடைக்கும். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அந்த வச்சு ஒரு எலிக்சர் எடுக்க முடியும். ஓ டோட்டல் 4 வந்து 48 ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. என்னது இது? பார்த்துட்டேன். டோட்டல் 6 ரிங்ஸ். நாட்லனா மாஸ் காட்டடா. பலா ப்ரோ. How many forging missions do I still have to finish? நியூ பிளேயர் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ. நியூ பிளேயர்னா எவ்வளோ பெருசாக்கு நியூ பிளேயர்ல நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க. சூப்பர். இப்போ நான் என் மேடி லாகின் பண்ணிட்டேன். சாப்பிட்டு வந்து லாகின் பண்ணிட்டேன். எத்தனை நேரம் லைவ் போயிருக்கு? 1 மணி நேரம் போயிடுச்சுல. இந்த ஐடி லாக் அவுட் பண்ணிட்டு 3 மந்த் ஆகுது. சூப்பர் ப்ரோ. நானும் அவ்வளோ நேரம் தான் ஆடி இருப்பேன். தொடர்ந்து பார்த்தா 3 மந்த் அவ்வளோதான். தொடர்ந்து ஆமாம். எல்லாம் வைட்டிக்கு சீரம். வைட்டிக்கு சீரம். உங்கள் இஷ்டம்தான். ஆமாம் சூப்பர்ரா ப்ரோ. ஒரே ஒரு டவுட். ஃபஞ்சு ஆர்டிஃபேக்ட் நேம் எது வேணாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவரில் ஹெச்பி அந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஆர்டிஃபேக்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த உலகமே பெரிய உலகம். அதில் ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொன்று மாதிரி. இப்போ சிம்பிளாக இப்போ நீங்கள் என்ன பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க? வெரசாவா? ஐயோ இந்த ஐடியில் வெரசா இல்லை. சரி வெரசாக்கு ரைடனுக்கு கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. இது ஃபுல்லாக ஃபுல் ஆர்டிஃபேக்ட் சேரும். அந்த 5ஓட நேமா இருங்க இதில் சொல்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். ஆர்லிக்கு நான் வச்சே சொல்கிறேன். இதுக்கு வந்து இந்த காப்லெட் வந்து சர்க்குலேட் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சத்தியமாக கொஞ்சம் தெரியல. ஆனால் மோஸ்ட்லி இங்கே கிரிட்ரு டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கிரிட் ரேட் வந்து எங்கேயோ ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னா இதில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். கிரிட் டேமேஜ் வச்சுக்கலாம். காப்லெட்டில் நீங்கள் பைரோ அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டது தான் பண்ணுமே. அது என்ன பைரோவா எலக்ட்ரோவா ஹைட்ரோவா எது பண்ணுமோ அதை தான் நீங்கள் தேடி ஆகணும். அது அப்படி இல்லைன்னா வேணால் இது நவுலட்டாக இருந்தால் இந்த இடத்துல ஹெச்பி போடலாம். ஃபுரினாக இருந்தால் இந்த இடத்துல ஹெச்பி போடலாம். பட் இது இருக்கனால நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் போட்டாகணும். அப்படி இல்லை ஹெச்பி போட்டுக்கலாம். அடுத்து சான்ஸ் நீங்கள் அட்டாக் சான்ஸ் தான் போட்டாகணும். கீழே கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் இருக்கணும் உங்கள் வெரசாக்கு. அதே மாதிரி தான் இதுவும் கான்செப்ட் அதே தான். அந்த ஃபெதரு கிரிட்டில் டேமேஜ் சர்க்குலேட்டர் டேமேஜ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி டேமேஜ் தான் இருக்கணும். டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸி உங்களுக்கு. சமூகம் பெரிய இடம் போல். ஃப்ளவரில் ஹெச்பி ஃப்ளவர் தான் உங்களுக்கு. ஹெச்பி ஃப்ளவர் எப்பயுமே ஹெச்பி ஃப்ளவர் தான். அது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இஆரும் கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வெரசாக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இஆர் எல்லா இடத்துலையும் கொஞ்சம் அங்கங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல எட்டி பார்த்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் வெரசா. ஆர்டிஃபேக்ட் ஆர்லிக்கு அட்டாக் ஆர் பைரோ காப்லெட் தான். நோ ஹெச்பி. அப்படியா? ஆர்லிக்கு எனக்கு தெரியாதரா என்கிட்ட. அப்போனா ஆமாம் அட்டாக் போட்டிருப்பேன் அதில். ஓகே ஃபெதர் ப்ரோ. ஃபெதர் அதே தான். அட்டாக்ல இருக்கும். கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ். இது ஒரு ஓபியான பில்டு தான் இந்த ஆர்லி. இங்க குளோரைடு எங்க? குளோரைடு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கேரக்டர். இதுவும் பர்ஃபெக்டான பில்டில் தான் இருக்கு. வெப்பன் என்ன? அட்டாக் பேசலாம். ஓகே ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. சேஞ்ச் த ஆர்டிஃபேக்ட் இஃப் யூ சேஞ்ச் ரெஸ்ட். போடா
இதில் நான் வச்சு ஆடவா போகிறேன். எங்கே அந்த காப்லெட்டு? ஓகே, பர்ஃபெக்டான காப்லெட்ரா. ஆனால் இதோடது கிடையாது, இருந்தாலும் அரடு தான். மாஸ் கட்டடா 90 பண்ணலாமா ப்ரோ? பண்ணலாம், பொறுமையாக பண்ணுங்க. நானே இன்னும் 90 எந்த கேரக்டருமே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். லெவல் ஆர்டி ஏஆர் 53லேயோ 54லேயோ இருக்கு. நானே இன்னும் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். அப்படியா? செகண்ட் செட்டு இதானா? சூப்பர். கிளாடியேட்டர் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஒரு லெவலுக்கு ஒத்து போயிருது. அந்த கொஞ்சம் இந்த பேஸில் இருந்துச்சுன்னா. ப்ரோ காப்லெட் வேறசா வேற பீஸ் போடலாமா? எலக்ட்ரோ அந்த இடத்துல காப்லெட்டில் இருக்கணும். எலக்ட்ரோ போனஸ் இருக்கணும். நீங்கள் எந்த காப்லெட்டாக இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஈஸியாக. கீழே கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் வந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு இதில் அட்லீஸ்ட் ஆப்செட் ஆச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அது வரையும் நீங்கள் ஃபுல் செட் மெயின் இது எடுக்கிற வரையும் கொஞ்சம் அப்படியே புஷ் பண்ணிட்டே இருக்குங்க. ஏதோ ஒன்று ஆப்செட்டு கிடச்சதுன்னு எடுத்து நல்லா தான் போட்டுங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் என்ன நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக போட்டனால இந்த கேமில் ஏதோ வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் கீழே கொடுக்குறானா? ஒன்றும் கிடையாது. நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நம்மளோட பில்ட்டு தான் எல்லாமே. நாம் சொல்கிறது தான். அது ஒன்று வச்சுக்குங்க, ரொம்ப இது ஆகாதீங்க. எவனா சொல்லுவான் அது இதுன்னு. உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்செட்டாக கூட போடலாம். ஃபுல் செட்டு தான் போடணும் அப்படின்னா போடலாம். இதில் டேமேஜ் போனஸ் இல்லை தான், நல்லா பரவாயில்ல தான். இப்போ 25k டேமேஜ் போகுது. சூப்பர் ப்ரோ. ஆனால் அதுவே போகலாம், 80 90 போகலாம். அதெல்லாம் பிளஞ்ச் அட்டாக் தான், ஈஸியாக போகலாம். சரி, நான் போயிட்டு சாப்பிட்டு வரப்போகிறேன். எனக்கு கொடுங்க. என்ன சத்தியம் சொல்கிறீங்க? புரியல. இடு கூட வாங்கு ஐடியா ப்ரோ. ஐடியா ப்ரோ. நான் ஏஆர் 48. ஓகே, சாப்பிட்டு வாங்க. என்னமோ சொல்லியிருக்கீங்க, அதான் எனக்கு புரியல. கமெண்ட்ஸ் லைவ் பார்த்துருக்கோன்னு லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலுக்கு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. I think he asking this is also your account. This is also your ID. Yeah, ஆமா. Fian Kishore, வாங்க பாய் ப்ரோ. வாட் கேரக்டர் 25k damage? Verasta. How many forging commissions do I still have to finish? All Let's see. 1, 2. Not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. நான் போய் சாப்பிட்டு வரேங்க. இதுக்கு மேலே என்னால் இருந்தால் செத்துருவேன்.
creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. domain நாளைக்கு தானே. ஓகே. ஆஹா. ஓகே. ஓகே. அவ்வளோதான். I see the value in my own work. But I also see the meaning in all the கமிஷன் முடியல. endeavors of the people of ரெசிடென்ட் இல்லை பண்ணணுமா? ஓகே. Fontaine. ஓகே. I believe I will continue. What the? என்னடா நடக்குது? நல்ல வேலை. எப்பா. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an
வந்துட்டாரு நம்ம இக்ரீஸ். I'll need now you're testing my patience. Sever. We'll meet again. என்ன புலியெல்லாம் வருது? Settle down. By royal decree. அடுத்து எங்க டிபி? இரு, இங்க ஒரு டிபி ரொம்ப நாள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அதுக்கு போகணும்னா என் உயிர் தான் போகும். செகண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஃபவுண்டைன் ஓப்பன் பண்ணுறோம். பண்ணல? ஏய், அந்த அக்கௌண்ட்ல இப்பெல்லாம் கிடையாது. நான் இப்போ எல்லா டிபி அன்லாக் பண்ண போறேன் போய். சுமேரில் இருக்க எல்லா டிபி. இப்படி மாசா சரியானதா? ஏய், இதுதானே இருந்தது? தெரியலையே. பார்த்தீங்களா எது இதுக்குள்ள எல்லாம் என்னென்ன வச்சிருக்காங்க? மாசா இருக்கு. Bro, in my account, first spin I got novel and Fisher. Is that good? Novel bannerல spin பண்ணீங்களா? Bow your head. The tides beckon. Need. Let
the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. I did. அந்த பாதை அங்க இருக்கு. ஓசி அவிலி. ஓ இங்க இருக்கு. விசிலியே குடிச்சு வந்து இங்க வச்சிரும். You and Percy have heavy sync both unlocking waypoints. அப்படியா? wavelength கரெக்டா இருக்குல்ல? None of this will go. Hi Una, வாங்க, welcome to the live stream. இதுக்குள்ள ஒரு ஆபத்தான இடம் வேணா நல்லா தெரியும். நைட் பாட் ஆயா பாவி. இது ஆக்சுவலி மிஷின், அதனால இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலாம். டிபி மட்டும் அன்லாக் பண்ணிட்டு டிபியை மட்டும் நம்ம அன்லாக் பண்ணுவோம். இந்த மிஷினுக்கு இடையில ஏதோ ஒன்று மைண்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் நோ. அப்புறம் செஸ்ட் அப்பப்போ எடுத்துக்கணும். சாவு பாபா உள்ளே உள்ளே வச்சுட்டு Silence! Shower me with praise! Oz, reveal thyself!
Nandy Pro Max. Splendid! More interesting trinkets for me. Yep. Yeah! Settle down! By royal decree. ஏய் எங்கடா சுமிரோல் தண்ணி கடியில வச்சிருக்கீங்க? டேய் இது இது ஃபவுண்டைன் இல்லடா. டேய் இதுடா புது கதையா இருக்கு. எங்கடா அப்பயே நினைச்ச தண்ணிக்குள்ள எங்க இருந்துடா வச்சிருப்பானுங்கன்னு. வச்சானுங்களா வேட்டு. சேம் டு இனசுமா. சேம் டு ஈஸிமி. சாரி இனசுமான்னு படிச்சுட்டு. He going to do one full. அப்படியா? எங்க ஃபுல் பண்றாரா? எங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல தான் வச்சிருக்காரு? ஆ 10 புல் வச்சிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் 10லே கிடைக்குமா? வாய்ப்பே இல்லை. ஃபுல் பண்ண சொல். பார்ப்போம். கிரிட்டு அந்த நம்பிக்கை தான் ப்ரோ. மாசு ப்ரோ. எங்கடா டொமைன் இதுக்குள்ள எங்கே வச்சிருக்கீங்களாடா? போங்கடா. புல் பண்ணிட்டாரு. 4 ஸ்டார் தான் இவனா. பார்ப்போம். சேஞ்சிங் 4G to 5G. ஏய் 2 கேரக்டர் 3 4 ஸ்டார் போடு. லக்குனா இதால லக்கு. அட்லீஸ்ட் 5 ஸ்டார் கிடைக்கலான்னு 3 ஒர்த்தான அப்படியே ஒன்று. நைஸ். இன்னும் 29 நிமிஷம் பண்ணணும். பண்ணுங்க. ஏய் நாண்டி லூசு பயலே. நீ எங்கேயோ அவரோட லைவ் பார்த்துட்டு எங்கேயோ போறடா டேய். ப்ரீமோஸ் இல்ல? இன்னொரு 3 விஷ் பண்றாரு. என்னமோ சொல்லியிருக்காரு பொறுமையா பாத்துக்கலாம் விடுங்கன்னு. நீ ஏதோ டெக்ஸ்ட் போட்டிருக்காது என்னக்கு எனக்கு தெரியல. பண்ண சொல்றா. என்னடா 10 பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பண்ணலையா? அட பாவிகளா. No rest for the wicked. Nice and spicy. Let the mighty be humble. Bow your head. Strike a pose. The line I'm feeling so not brilliant. Oz, reveal thyself. Midnight phantasmagoria. The tides beckon.
பைத்தியம் என்னே அந்தடி அடிக்கிறாங்க டேய். நான் போயிட்டு வரேன். ஓயா லேபுக்கு போவேன். Splendid! More interesting trinkets for me. இன்னொரு இதா 1 more 10 pull in standard banner. என்ன புல் கிடைச்சதா? நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நான் இங்க இந்த ஃபைட் போச்சுன்னு கொஞ்சம் அந்த பெரிய பீஸ் வய அங்க தான்டா இருக்கேன். நான் டெக்ஸ்ட் போடுறதா நம்பர் இன்னும் எண்ட் பண்றாரு ஸ்ட்ரீமா. சாலா நான் வந்து நீ எண்ட் பண்றாரு. Settle down. I'll be back. By royal decree. You want this? How heartless. Is that all you've got? Let the mighty be humble. Kill him. Testing my patience. Bow your head. Gotcha. My eyes meet again. How regretful. Our live என்ன பண்ணிட்டாரு? So sad. तुम्हारा पूरा हुआ था चलो இதுல ஸ்லைம் தான போட்டு புடிச்சிக்கறானுங்க அட்டி போடு டோகீப்பர் வேணும் ஹாய் ப்ரோ நிக்கில் வாங்க வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் அடுத்த டிபி இதுதான் போகணும் இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கேருந்து இங்கே பறந்து போனால் அப்படியே ஒன்று இங்கே ஓகே இன்னைக்கு ஃபுல்லாக டிபி தாங்க அன்லாக் பண்ணுறது நம்மள்ட்ட மட்டும் சுமீரில் மட்டும் ஒரு 25 டிபி பக்கம் அன்லாக் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படியே அன்லாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே செஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக என்ன சொல்கிறீங்க வெறுப்பாக இருக்குது இன்னும் லஞ்ச் ரெடி ஆகல பொறுமையா வரும்டா like a lamb settle down. I'll be back. May I present? Where do you nice and spicy. Oz, reveal thyself. I'll be back. Destiny has brought me hither. என்னது ஏதோ வானத்துல ஏதோ மாதிரி இருக்கு சரி இந்த இடத்த விட்டு நான் இப்படி சுத்தி போய்க்கிறேன் உடனே அந்த இடத்துல ரெட் வார்னிங் அடிக்கக்கூடாது போய் அங்க போன ரெட் வார்னிங் ஓடிப்போ வெள்ள தள்ளி இருந்தாலும்
An oversight on my part. புரினாவோட இதுங்களே போட்டு இந்த அடி அடிக்குதுங்க இதுங்கள. எங்க வச்சிருக்கானுங்க பாத்தீங்களா திருட்டு பசங்க. மேல வச்சிருக்கானுங்க. அரணாரா பிளேஸா? இது டு கொஸ்ட் அன்லாக். நாளைக்கு பண்ணலாம். இடமே ஏதோ மாதிரி விசித்திரமா இருக்கு. நான் டிபி தான்ல அன்லாக் பண்ண போறேன். உடனே இந்த ரெட் கலர் வார்னிங்லாம் விட்டீங்கன்னா அடிச்சு போடுவேன். அந்த பயம் இருக்கணும். Hello. What the fuck is this? ஒரே நிமிஷம் guys. Next. வந்துட்டேன். என்ன பண்ணீங்க? 10 விஸ் பண்ணீங்களாட்டு இருக்கு பார்த்தேன். ஒண்ணே கிடைக்கல. ஏங்க 4 5 ஸ்டார் கொடுத்தான். 3 5 ஸ்டார் 3 4 ஸ்டார் கொடுத்தான்ல. அதுக்கு அது வர்த் தானங்க. இதுதான். அது ஒண்ணு இருக்குல. அடே இன்னும் மேலையா? அட போங்கடா. என்ன பண்றீங்க இப்ப? ஏன் லைவ் முடிச்சீங்க? அந்த 10 ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல என்ன கிடைச்சது? நான் அதை பார்க்கல. அதுலயே ஒரு ரெண்டு கேட் கிடைச்சது. ரிடீம் கோட். ஓ என்னது அது இப்படி? சார்ஜ் இல்ல என் பண்ணிட்டேன். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்லயே உங்கள்ட்ட சொன்னேன் ப்ரோ, ஸ்கிரீன் தப்புன்னு. இந்த பீஸுங்கெல்லாம் சொல்லி நீங்களும் போட்டுட்டீங்க. அதனால தான் நான் போயிட்டு இந்த இது சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி டப்புன்னு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்தேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டேன்னா டிஸ்கார்டு பார்க்க சொன்னா ப்ரோ கேம் க்ளோஸ் ஆயிரும். வேய் கேமே தப்பா போட்டுட்டு இருக்க மேன். கேம் க்ளோஸ் ஆனாலும் கவலை இல்லை மேன். அட வாயா மேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருந்தேன். ஆனா நீங்க மட்டும் அப்படி சொன்னீங்க. எல்லாரும் வந்து இருங்க அது ஏன் அப்படின்னா அவங்க போன்ல அப்படி பார்த்தா அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல வச்சு பார்க்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிக்கும். ஓகேவா? யூடியூப் இதுல தானே லைவ் போட்டீங்க. அதே இதுல தானே. அது அதோட போன்ல இருந்து பார்த்தா அது அதோட ஃபேவரேஷன் தான் பண்ணும். சிஸ்டத்துல இருந்து ஐபேட்ல இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் அதோட ஆங்கிள் டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியும். நான் அதான் பார்த்துட்டேன். என்னது இது தப்பா வருது? ஒரு ரிஃப்ரெஷ் அடிச்சு பார்க்குறேன், மறுக்கா வந்துச்சு. இல்லை எனக்கு புரியல. ஷார்ட்ஸ் லைவாக இருந்தால் காட்டு ஷார்ட்ஸ்னு, அப்புறம் ஏன் இது இப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரே சிந்தனையில் இருந்தேன். அப்புறம் சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி டப்புன்னு போட்டேன். அப்போ தான் கண்டுபிடிக்கிறேன். நான் அதான் இப்போ கேமே புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லலான்னு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிசம் போயிட்டீங்க டப்புன்னு. நல்ல வேலை. இவனுங்க விட்டா அவங்கள அப்படியே உட்கார வச்சிருப்பானுங்க. வாங்க ஃப்ளோரா, மை யூஐடி ப்ளீஸ் ரெக்வஸ்ட். ஓகே ப்ரோ, பால்டப்பா ப்ரோ. பேரு தான் ப்ரோ மாசு. சே ப்ரோ, மை சேனல் நேம் சுகுணா கேமிங், ஜென்சன் இம்பேக்ட் லைவ் போட போகிறேன். நைஸ் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்.
என்ன எப்படி மாசா இருந்துச்சா? உவா சொல்லுங்க. நல்லா இருந்துச்சு. another streamer I will support. உவா நல்லா இருந்துச்சா? நான் லாகின் பண்ணிட்டேன், போயிட்டு அப்டேட் பண்ணேன். 300 MB தான் எனக்கு அப்டேட் இருந்துச்சு. அப்டேட் பண்ணிட்டு ஷோ கீப்பருக்கு 2-3 இதில் 2 ஐடியிலையும் ஸ்பின் பண்ணி பார்த்தேன். போடால் அவடேன்ட்டாங்க. என்ன சர்வர் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க? 2 SE தான். நான் இப்போ ஒன்று யோசிக்கிறேன். என்ன யோசிக்கிறேன்னா, யூஆல என் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியில் கொஞ்சம் 5 ஸ்டார் வெப்பன்ஸு, கொஞ்சம் அப்கிரேட்ஸு அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் செகண்ட் ஐடி வந்தேன்னா மறுபடியும் ஸ்டோரி பண்ணணும். ப்ளஸ் வெப்பன்ஸ், அந்த வெப்பன் அந்த லெவல் கிரிட் வெப்பன் என்கிட்ட கிடையாது. 5 ஸ்டார் ஏசி ஐடியாவா? ஏசி ஐடியா? ஏசியா தண்டமாக கிடக்குது ப்ரோ, அதை ஆடுறதே இல்லை. நான் அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். எதுல கம்மியா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை எடுங்க. கம்மியா அப்படி பார்த்தாலும் மெயின் ஐடியிலே கம்மி தாங்க, அதெல்லாம் அவ்வளோ ஒர்த் இல்லை. புரியுதா? நான் என்ன ஷோ கீப்பர் ஸ்டோரி கூட இன்னும் போகல. ஷோ கீப்பர் ஸ்டோரி எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல? அப்போ அதுவே நான் இன்னும் போகல ஒழுங்கா கூட. அப்போ நினச்சி பாருங்க எவ்வளோ கிடைக்குன்னு என் வேர்ல்டுக்குள்ள. அந்த இதில் அதான் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அதில் ஆல்ரெடி 80 பிட்டி தோத்தேன். இப்போ அடுத்தது வர ஷோ கீப்பர் இப்போ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் 8 நாள் இருக்குது. 8 நாளில் அதை எடுத்துட்டேன்னா அடுத்தது எனக்கு ஷோ கீப்பர் போகுதுங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஷோ கீப்பர் பார்த்தனே ஒரு அது வெறும் டைம் கம்மி, ரொம்ப 10 நாள் 9 நாள் தான் இருக்கு. 8 நாள் தான். 8 நாளில் எடுத்துடலாம். ஆல்ரெடி 10 ஸ்பின் பண்ணிட்டேன். 10 15 ஸ்பின் பண்ணி கிடக்குது. தரலினா அப்புறம் சாஃப்ட் பிட்டியில் தரலினா அப்புறம் அவனை நான் கொண்டுற மாட்டேன். கவனஸ் லைக் பார்க்காம லைக் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, அனைவரும் லைக் பண்ணாமல் லைக் பண்ணிங்க நம்ம சேனல். You are not welcome here. Need more. The time beckons. Justice is blindsided. ஏய் பேசிட்டு இருக்கான், அடிக்கிறனா கையில் அடிக்கணும். அது என்ன கை கத்தி கொண்டாந்து வாயில் அடிக்கிற? I'm getting sick of this. Time to shine. These sanctify your patience. நாளைக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டீங்களா? Settle down. Meet again. பிளான் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் ஒரு ஆப் ஏற்றணும். Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. ஐய் எல்லாரும் அமைதியாக உட்காராதீங்க, சேட் பண்ணுங்க, போர் அடிக்குதுல எனக்கு. அட எல்லாரும் மௌனம் பேசுதுங்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நானும் மௌனம் தான் பேசுவேன். ப்ரோ ரெக்வஸ்ட் இருக்குமே பாருங்க. ஹாப்பி ஈஸ்டர் சண்டே. ஓ ஹாப்பி ஈஸ்டர் இல்லை ப்ரோ, ரெக்வஸ்ட் வரல. இது யாருன்னே தெரில. ட்ராவலர் ஸ்னைப்பர் அருண் எஸ்டிஆர். இது ஆக்சுவலி அந்த மலையாளம் பையன் நினைக்கிறேன். அசல் தெரில, ட்ராவலர்னு தெரில. ஓகே ஆமாம் ஆப் நாளைக்கு ஈஸ்டரில் ஜீஸ் அது என்னமோ சொன்னாங்களே, இருங்க. Don't forget to like and subscribe to my channel for more exciting content. Water comes in many flavors to the discerning. To the channel, my channel. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring to the aftertaste. channel. Okay. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile. ஒரு ஃப்ளோல ஒரு கிராமர் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே போயிரும்டா. அது ஒரு ஃப்ளோவா போகும் என் வாயில. நீ தப்பா எழுதி இருந்தேன்னா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்?
எப்படி நீ வந்து கரெக்டா எழுதி தப்பா எழுதி வந்து ஆட்டோ கார்டுன்னு சொல்றியோ அந்த மாதிரி தான். எவ்வளோ சொல்ற இருங்க, அவர் ஃப்ரெண்டு கொஸ்ட் கொடுக்கணுமா? நானே கொடுக்குறேன் ப்ரோ, பால் டப்பா ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. நம்பர் மட்டும் தப்புன்னு சொல்லணுமே. எல்லா நம்பரும் ஒரே மாதிரி தருது. இல்லை எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி தருதா, இல்லை உங்களுக்கு எப்படி தருது? நிறைய 5-1 5-1 2 5-1 இருக்கு. காஸ்ட்லி நம்பர் கொடுத்துட்டேன் ப்ரோ, கவலைப்படாதீங்க. புரியல, என்னமோ சொன்னீங்க. நானே சுமேரோடது இந்த இடத்துல இருக்கு. ஓகே, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். என்ன இங்க ஏதோ ரோபோட்டோட கை இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது மேப்ல. ஒருவேளை அதானோ? ஆஸ்கிங் ஹவ் மச் பிரீமஸ் ஹேவ். இல்ல கொஸ்டெல்லாம் இல்ல, நீங்க பாத்தீங்களா? என்கிட்ட பிரீமாஸை பார்த்து கண்ணு வைக்க கூடாது. ஓகே, பிரீமாசி இன்டர்ஃபேடையும் பார்த்து கண்ணு வைக்க கூடாது. இது டிபி எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்றேன். சுமீரோல 25 டிபி அன்லாக் பண்ணாம இருக்குல்ல. ஓகே ஓகே, வந்தீங்கன்னா கிரிட்டு சுத்திட்டு இருப்பீங்களா? வாங்க ஜண்டாவா. நான் பாக்குறீங்களா? அப்புறம் உங்களுக்கு ஜண்டா போடுவேன், சும்மாவே போடுவேன். அக்கவுண்ட்ல போடுங்க. உங்க மெயின் அக்கவுண்ட்ல அப்புறம் வராது எதுவுமே, பாத்துக்குங்க. எதா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணிடுவேன். அப்புறம் நாவியாக்கு ஜண்டா அப்படி சொல்றா. தங்க குட்டி, சிங்க குட்டி. பாத்துக்குங்க, எதிரியா எங்கேயும் இல்ல, உள்ளதான் இருக்குது. நான் எங்கடா போறேன்? அது இந்த டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ண அந்த quest முடிக்கும். My apologies. ஆமா, ஒண்ணு தண்ணி கடியில இருந்துச்சு, அது முடியும். அதை நான் அன்லாக் பண்ணல, அப்படியே வந்துட்டேன். இங்க என்னமோ ஒன்று காட்டணுமே, இது எங்க இருக்கு? அப்ப ஒன்னு வந்து ஒரு கேவுக்குள்ள இருக்கும். செத்தேன் இப்ப. அது வந்து வழியெல்லாம் நான் சாவறது என் கண்ணால பார்க்க போறீங்க, அதனால நான் பார்க்க விரும்பல. அதனால நம்ம இங்க இருந்து இங்க தாவிக்கலாம். இது என்னடா இடம்? என்ன இடம்? ஆக்சுவலி இந்த இடம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. இது காட் ஆஃப் எகிப்ட்ஸ்ல காட் ஆஃப் விஸ்டம்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், காடு. அந்த காடு இந்த மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீக்குள்ள தான் இருக்கும். இதே இடமா தான். அப்ப இது வந்து காட் ஆஃப் போனீங்கன்னா நிறைய 40 பிரீமோ கிடைக்கும். ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு யுஐடி. எனக்கு தமிழே தற்குறி. சீரியஸா தெரியும், அதான் தமிழ். நத்திங் Nandy UID நேம் நத்திங். வெறும் நத்திங்னா அவ்வளவுதான், நத்திங் தான். அதுக்கு மேல நம்ம பேர்லாம் கத்தவில்லைங்க. என்னைக்கும் நத்திங்காவே இருந்துட்டு போயிடலாம், அது ஒரு தத்துவம் தான். எவ்வளவுதான் அடிபட்டாலும் நத்திங்னு சொல்லிட்டு போயிடணும். எப்படி கான்செப்ட்? நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். ஒன் ஆஃப் த ஓஜி மூமெண்ட் இன் அனிமி. இஃப் சம்ஒன் வாட்ச் மீன்ஸ் பார்த்துங்க, அதான் நான். ரைஸ் யாரா இருக்கீங்க? எல்லாரும் ஒரு ஹை போடுங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க. மரத்து மேலகில டிபி வச்சிருப்பானுங்களா? இல்லையே. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, ஹாய் ஓ ப்ரோ. அட இங்க இருக்கு. Who is Captain Luffy? கேப்டன் லூஃபியா? எங்க ஈசுமி தான் எங்களுக்கு கேப்டன்.
கிஷோர் ஜோரோவா? கேஎன் கிஷோர் ஜோரோன்னு போட்டுக்காரு. ஜோரோவா? எனக்கு மட்டும்தான் எதுவும் தெரியலையா? ஆமா ஜோரோ தான். நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் அவன் தாங்க சொல்லுவான். போசி ப்ரோ அது சொல்லல. நான் வந்து கேஎன் கிஷோர்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கல ஜோரோன்னு போட்டிருக்காரு. அதுதான் ஜோரோ. அது ஜோரோ ப்ரோவான்னு கேக்குறேன். ஜோரோ ப்ரோவா? ஆஹா, நம்ம சுரேந்திரன். ஐயா ஒரு பேர் மறந்து போச்சு. என்னையா இல்ல டங்க் இவ்வளவு ஸ்லிப் ஆகுது இன்னைக்கு. அது சுதர்ஷன். ஜோரோ வந்து சரி உள்ள வாங்க, போயிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். இங்க ஒவ்வொரு டிபிக்கு போகும்போது கடுப்பா இருக்குதுல்ல. குழந்தைய காப்பாத்து. இங்க ஒரு டிபி என்ன அனாதையா இருக்கு? தலைவர் மயக்கத்தில் இருக்கிறார். யாரு? ஹைன் பட்டா எத்தனை பேர் ஹைன்? என்னது இது? பூச்சி நரகத்துக்கு வந்துட்டோம். நீங்க தான். நானா? இல்லடா சாப்பிட்டுட்டேன். அப்பயுமே அவ்வளோ மயக்கம்லாம் போட மாட்டேன்டா டே. அங்க இருக்க பார்த்துட்டேன். என்ன உன்னோட வீக்கு நினைச்சியாடா? Hit the like and subscribe button while watching the live guys. ஆமா guys, இன்னைக்கு இன்னும் 20 likes தாண்டாம இருக்கும் guys. நேரா தாண்டி இருக்கணும் guys. என்னடா பைரோக்ளோஸ் அங்க வச்சுக்கிறீங்க? இந்த மலையிலேருந்து கீழே வந்து இறங்குறதா? இல்லையே. இது என்னது? ஓ இதுதான் சுமேர சிட்டியா? வியூஸ் போகுது. நோ மெசேஜ். ஸோ மோர் போரிங். எல்லாரும் அமைதியாக இருக்கிறாங்க. மௌனம் பேசுதே. இஃப் யுவர் ஃபீட்பேக் ஆன் யுவர் வாட்ச் பார்ட்டி. யுவர் ஃபீட்பேக் ஆன் வாட்ச் பார்ட்டி. எங்கள் பர்சி ப்ரோ ஃபீட்பேக் கேளுங்க, அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். எங்கள் பர்சியோட ஃபீட்பேக் கேளுங்க, அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். எங்க பர்சி தான் மாசே. அதுல எஸ் ப்ரோ, எங்க பர்சி ப்ரோ மட்டும் சொல்லுங்க. ஊனு நான் சொல்றேன். That custom store, all the effect they made for watch party. The costume store. சொல்லுங்க ஈஸி. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? Sort of an assassination attempt. சொல்லுங்க ஈஸிமே ப்ரோ. பர்சி ப்ரோ, பர்சி கொஞ்சம் காடு தாங்க. இது எங்கடா இருக்கு? கீழே இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்கடா. சாப்பிட்டு வரேன். பை பை. இட்ஸ் லைக் வாட்சிங் a மூவி without sound. மைக்கல்ல சொல்லியிருக்கிறது. மைக் ஆன்ல தானே இருக்குது இங்க கேமுக்குள்ள. ஓகே, இப்போ இங்கட்டும் நான் இங்கே ஓடணுமா இல்லை இங்கட்டும் இப்படி ஓடி ஓடலாமா இல்லை எப்படி ஓடலாம்? எப்படி போய் சாவலாம்? இப்படி போய் சாவலாமா இல்லை இப்படி போய் சாவலாமா? எப்படி வேணா சாவலாம். போகிற வழியில் யாரோ இருந்தானா பிடிச்சி சாத்திட்டு போவோம். வர்றது இந்த வேர்ல்டுக்குள்ள அதுதான் ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலி நான்லாம் அப்படிதான் சுத்திட்டு இருந்தேன். ஒரு காலேஜ் தேர்ட் இயர்லாம் சூசைட் பண்ணிக்கிறோம்னா எப்படி இருக்கும்? சூசைட் மச்சான் நான்லாம் கொஞ்சம் நெட்டவரிஸாக சுத்திட்டு இருந்தேன் ஒரு மாதிரி. ஆனால் லவ் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு லூஸாக சுத்திட்டு இருப்பேன் காலேஜில்.
இப்போ படிக்கும்போது. எனக்கு அது இல்லாமல் டாசாய் பிடிக்கும். ஒன் ஆஃப் த ஓஜி கேரக்டர் இன் ஐ வாட்ச்டு. ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் எனிமிஸா இருக்கீங்க. இதை வேணா அடிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஜாலியாக இனிமேல் ஆடுவேன். இப்போ ஓசி பார்த்துக்கு போகிறாரு. Bow your head. ஏய் என்னது இது? தாசாய் பவர் ஓபி. ஆமா ப்ரோ, எல்லாமே நல்லிஃபை பண்ணிரும். Splendid. More interesting trinkets for me. அது இல்லாம கேரக்டரோட ஆர்க் அப்படி இருக்கும். ரஷோமா அவன் ஒரு சூப்பரான கேரக்டர். அவனும் ரஷோமா சூப்பரா சொல்லுவான். ஃப்ரீ கேரக்டர் நம்புனேன், கடைசியில் ஆப்பிள் ஃபுல் பண்ணிட்டான். எங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீ கேரக்டர் தரமாட்டான் ப்ரோ. ஏன்னா நீங்கள் ஜென்ஷனில் ஸ்டார்டிங் கேமுக்குள்ளே வந்தனே உங்களுக்கு ஃப்ரீ 5 ஸ்டார் கேரக்டர் தரமாட்டான். ஆனால் நீங்கள் ஊவாவில் ஸ்டார்டிங் வந்தனையுமே ஒரு ஃப்ரீ 5 ஸ்டார் கேரக்டர் தரான்ல அங்கே, அதனால் அவன் தரமாட்டான். நீங்கள் திங்க் அபவுட் தட் ஒன். ஏன் ப்ரோ கரெக்டாக சொல்லணும் இல்லையா ரிஷி ப்ரோ? இது ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் என்னன்னு பார்த்துடலாம். கூட ஒரு வெப்பன் ஃப்ரீயா கொடுத்தான். Weapon Is it no. what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile. எனக்கு ஊவால ஸ்டார்டிங் அந்த கெமிலியா 5 ஸ்டார் மட்டும் தான் தரல, மத்தபடி எனக்கு ஓகேங்கற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஓகே தான் போங்க, ஒரு டைம் தானே தோத்தேன், அப்புறம் மறு டைம்லாம் லக்கு தான் வரும் பாருங்க. அங்க அப்புறம் கண்ணு வைப்பாங்க. என்னப்பா ஆண்டி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் தான் தோத்தாரு, மற்றதெல்லாம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்காது, கண்ணு வச்சிருவாங்க, அப்புறம் முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். ஒரு டைம் இல்ல 2 டைம் இல்ல 3 டைம். ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு டைம் தான் தோத்தேன் அப்படி சொல்லுங்க. நீங்க அப்படி போறீங்க, என் மனசு இன்னும் புண்படுத்துறீங்க. Guys, someone explain what about love? லவ்னா என்ன எனக்கு யாரும் சொல்லித்தாங்க. ஒரு டைம் தான் பின் 3 லாஸ். அதே இது எனக்கும் சொல்லித்தாங்க, எனக்கும் தெரியும். லவ்னா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும், யாரோ சொல்லித்தாங்க. சாட் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க யாரோ லவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க. லவ் பண்ணா நல்லதா கெட்டதா? லவ் பண்ணலாமா வேண்டாமா சொல்லுங்க. நிக்கில் ப்ரோ சொல்லுவார். நிக்கில் ப்ரோ வாய்ஸ்ல புரியவரு. ஓகே நிக்கில் ப்ரோ காதல் மன்னனா ப்ளே பாயா? சிங்கிள் ஸோ சேட். ஆனிவர்சரிக்கு ஃப்ரீ கிஃப்ட்ஸ் தருவான்னு நினச்சேன், அவங்க லாஸ்ட் இயர் போல நிறைய பேனர் கொடுத்துட்டு வெறுப்பேற்றிட்டாங்க. ஐ எம் ஃபேமிலி. ஓ மை காட்,
நிக்கில் ப்ரோ ஃபேமிலி மேனா? என்ன சொல்றீங்க? ஒரு சீலி இருக்கு. என்னது? சீலி. சீலியா? எங்க இருக்கீங்க? யோ எங்க மேன் இருக்க? இங்க இருக்கீங்க. இந்த சீலி எங்க நம்மள சாவடிச்சு கூட்டிட்டு போவோம். 25. ஓ மை காட். நிக்கில் ப்ரோ. மாஸ் நிக்கில் ப்ரோ. எப்படி வைஃப் வச்சிருக்கீங்க ப்ளஸ் கேம் ஆடுறீங்க, அங்க நிக்கிறீங்க, மாஸ் காட்டுறீங்க ப்ரோ. யூ ஆர் த ட்ரூ லெஜண்ட் ப்ரோ. ஏய் போ. எங்க போயிடுச்சு? இங்க தலை மேல தான் இருக்குது. அவனுங்க ரெட்டி உங்களுக்கு போயிடும். நம்ம பாட்டுக்கு தைரியமா போலாங்க. ஓசி ப்ரோ எல்லாத்தையும் கதம் பண்ணிடுவாரு. கதம். இந்த சில்லிக்கு அறிவே இல்லை. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So it's legally yours now. ஏதோ பொட்டி இருந்தா எடுத்துட்டு இங்க ஒரு இது இருக்கு சுவிட்ச். ஓகே நான் இருங்க ஃபயருக்கு மாத்திக்கிறேன். ஏய் ஓ அந்த சிஜிலுக்கு இங்க பாத்தீங்களா? சிஜிலுக்கு ஷீல்டு. ஓ ஐயால. ஆமா சிம்மர்ல ஃபுல்லா அப்படி தான் இருக்கும். நான் அது என்னடா அது தடுக்குதேன்னு பார்க்கறேன். ஐ அம் இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? இதுக்குள்ள யார் ப்ரோ இருக்கா? அதுக்குள்ள ஒரு quest முடிச்சாதான் அது அன்லாக் ஆகும். அப்படியா? ஐயோ ஆமா ஏதோ போகுது. நம்ம அந்த இதுக்கு போய் கேட்போம். நீங்க ப்ரீமாஸ் அப்படியே ஏத்திற மாதிரி தான். அப்ப என்னோட பெரிய ஆள் நிக்கில் தான். கைஸ் ரியலி இந்த தேல்லாம் இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்குமே. இங்க பாருங்க ஒன்றும் தெரியல. ஃபுல்லா ரியலி சகாரா பாலைவனத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் கைஸ். இங்க என்னமோ இருக்கு. அதுக்கு வந்து இது ஒரு க்ளோ பண்ணிட்டு ஒன்று இருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல. You do not enough clearance. அதுக்கு அந்த quest முடிக்கணும். முடிச்சாதான் போடாங்க. ஆட போங்கடா. சி இங்க சீலி இருக்கு. எங்க? ஆமா ஆனா நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமா தெரியலையே. அங்க பக்கத்துல தான் இருக்கேன். அந்த சீலிக்கு அடியில எங்க இருக்கிற மாதிரி காட்டுச்சு உள்ள. ஓ என்ன சின்னதா இருக்கு கேரக்டர். வாங்க வெளியங்க. இத பாருங்க. பாதிக்கு பாதி. வாங்க இதுங்கள போட்டு அடிப்போம். That's close enough. Be sanctified. Where do you think you're going? Need. Try to keep up. Law of the jungle. You want this one? I'll be back.
ஏய் அது இத ஆஃப் பண்ணி விடு ப்ரோ. அது பத்த வச்சா வரும்னு நினைக்கிறேன். அமுத்தி விட்டுரு. இது ஆஃப் பண்ணுங்க. இத பத்த வச்சு அமுத்தி விட்டுருது. இது கிடைக்கலையா? ஓகே. ஃபாஸ்டர், ஸ்ட்ராங்கர் அத போட்டு வெளுத்திரலாம் வாங்க. இது 22000 போச்சு. இப்போதான் நான் முதல் டைம் பார்க்கறேன். அது என்னோடது. என்னோடதுங்க. கம்மன் இருங்க. இங்க பாத்தீங்களா என்னோட கோட்டை இதுதான். சீரியஸ்லி எகிப்தோட கல்ச்சரை ஜென்சன்ல அப்படியே செதுக்கிட்டாங்க. சே வாய்ப்பே இல்லடா ஜென்சன். ஒன்னு அடிச்சுக்க. சரி ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. எங்க செஸ்ட். டொமைன் மட்டும் நான் இப்ப போனா ஒருத்தன் கத்திட்டு கதறுவான். அதனால டொமைன் போல. அந்த நேரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் இத எடுங்க. ஏதா ஒரு க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஆமா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. எடுத்துட்டேன். அதை எடுத்து அப்படியே இங்க வாங்க. அந்த இதுல வைக்கணுமா? இது அப்படி நின்னாலே போதும். அடுத்த ஒரு பைரோ கேரக்டர் இருக்கு. அதை இதுக்கு எக்யூப் பண்ணிட்டு இந்த இதுகிட்ட போனீங்கன்னா அது வந்து இதாயிரும். இன்விசிபிள். விசிபிள் ஆயிரும். பைரோ கேரக்டரா? பக்கத்துல என்னாலே பண்ண முடியும். இங்க இருக்கு பாருங்க. அவ்வளவுதானா? இங்க இருக்கு தெரியல. இங்க இருக்கு. நான் டாப்ல வச்சிருப்பானுங்க. இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. இங்க ஒன்னு இருக்கு. இங்க ஒன்னு இருக்கா? ஏண்டா அதுக்கு காமன் செஸ்டடா வைப்பீங்க மென்டல் பசங்களா? கிங் டிஸ்ட்ராக்ட் இவன் பேரே வாயில நுழையாது. சரி அந்த பக்கம் போலாம். இந்த பக்கம் ஏதோ புயல் அடிக்குது. இந்த புயல்ல தான் நிறைய இருக்கு. அந்த புயல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். 1000 மோராஸ் ஆர் 10 அட்வென்ச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அட பாவி மனுஷா. மொத்தமா அந்த கோடை வந்து அதுக்குள்ள சாப்பிட்டானா? இங்க இருக்கு. என்னது? ட்ரையல் சேலஞ்ச். இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கும். ஆக்சுவலி ட்ரையல் சேலஞ்ச் இல்லைங்க. ரைட்டு கீழே விழுந்துட்டேன். எங்க இருக்கு? எடுத்துட்டு இருக்கேன். ரெண்டு தான். ஒன்னு ஓகே ஓபன். ஐயோ இது ஏதோ ஒண்ணுக்குள்ள வந்து நிறைய செஸ்ட் இருக்கும். ஆமா தெரியும். வாங்க கிருஷ்ண பிரகாஷ். வாங்க வாங்க தமிழ் கேமிங். லாங் டைம் நோ see. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? இங்க நான் உளுந்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ டெஸ்ட் எடுக்கறேன்? போங்கடா. நோ டிபே. பட் டெடி போட்டாங்க டிபி. ஏபி அவசரத்துக்கு ஏறணும்னா ஏற மாட்டேங்கிறான். எங்க கீழே என்னன்றீங்க? கீழே நான் மேல இருக்கேன். மேல இருக்கீங்களா? ஓகே. இங்க இருக்கு அடுத்தது. என்னது? ட்ரையல் சேலஞ்ச். கீழே ஒன்று இருக்கு. நீங்க மேல இருக்கீங்களா கீழே இருக்கீங்களா? மேல. கீழே இருக்க முடிச்சிட்டு வாங்க. நான் மேல வந்துட்டேன். இது அதை பிடிச்சி வந்துட்டேன். நல்ல வேலை. அன்னைக்கு நான் இங்க இருந்தா ப்ரோ பாத்துட்டு இருந்தேன். இந்த இது எந்திரிக்கவும் மாட்டேங்குது, ஓப்பனும் ஆகல.
அதுக்கு இது இந்த இருக்கு பாருங்க. இத வந்து எக்யூப் பண்ணிட்டு ஐயோ வருதா? அது நீங்க எக்யூப் பண்ணிட்டீங்க. எக்யூப் பண்ணிட்டேன். இந்த ராக் கிட்ட போயிட்டு சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணுங்க. வேற கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த உடனே சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணுங்க. உடைஞ்சிருச்சு. Justice is blindsided. Let's light it up. Everybody stand back. Let the mighty be humble. அப்படியே சாவு பறவை. உனக்கு நீல உயிரோடே இருக்க கூடாது. பச்சை கலர் கேரக்டர் வேணுமா? பச்சை கேரக்டரே இல்லைங்க. இது இருக்குல்ல அதான் பச்சை கேரக்டரே ஒழுங்கா இல்ல. அதே எடுங்க. அந்த எக்யூப் பண்ணுங்க. எக்யூப் பண்ணிட்டு போய் அடிங்க. இதாயிரும். இன்னும் ஒண்ணு எங்க இருக்கா? அவ்வளவுதானா? ஒரு டிபி இருக்கு. எங்க இருக்கு டிபி? ஆமா அங்க இருக்கு. யார் வந்தது யார் போனது? நினைக்கிறேன் ஈஸி உள்ளதாங்க இருக்கான். இல்லையே நான் பார்க்கல. நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் யாருன்னு. ஈஸி மீத பைத்தியம். இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் லைட்டா ஹீல் பண்ணி விடுங்க. இருக்கிறதே 300 HP 3000 HP. ஏய் என்னது இது? அந்த கிரியேச்சர் பேர் ஏதோ ஒன்று வரும். இந்த ஏதாச்சும் டெஸ்ட் இருக்கும் சம்டைம். Silence. குளம் துரத்துது. வா வந்துச்சு பாருங்க செஸ்ட். மாசுதான். Wow, this is so lucky. என்ன மறுபடியும் மறுபடியும் வருது? உயிரோட தான் இருக்குமா? ஆமா அது உயிரோட தான் இருக்கு. அது அடிக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிபி அன்லாக் பண்ணிட்டோம்லமா. நான் வேற எங்க போறோம்? டிபி அன்லாக் பண்ணிரோம். யாரோ ஜாயின் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஆயிருக்காங்க. கிறிஸ். அங்கிருந்து என்ன அடிக்க வந்தினா அடிச்சிருவோம்டா. ஆக்சுவலி நம்ம அந்த பக்கம் ஒரு டிபியை விட்டு வந்திருக்கோம். இங்க ஒரு செஸ்ட் கூட இருக்கு. கீழ வந்து கீழ வரேன். இந்த மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். உங்க வேலையில வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்போது அப்படியே எனக்கும் பிரிமா ஏறிச்சுனா நல்லா இருக்கும். Abandoned property belongs to whoever finds it. வேற ஏதாவது ஆசை இருக்கா? So, it's legally yours. இந்த ஒண்ணுதான். Love is temporary madness. அப்படியா? யார் போட்டது? கிறிஸ். அவருக்கு லவ்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குங்க. நான் அவர் சொல்றாரு. பெரிய ஆளு ப்ரோ நீங்க. அந்த சைடு போகணும். அந்த சைடு டிப்பி அந்த சைடு 7ல இருந்தே போயலாம் நினைக்கிறேன் நடத்தே. எதுக்கு போலாம்? வாங்க அதுவே போவோம். இது நல்லா இருக்கு.
இருக்குண்டா இருக்கும். லவ் என்பது நம் ஏர் மாதிரி அப்பப்போ வந்துட்டு போயிருமா? இருக்கிற வரையும் நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா அது கெட்டு புடிங்கிட்டு போயிடலாம், பிச்சுட்டு போயிடும். புடிங்கிட்டு போன்னு நினைச்சா புடிங்கிட்டு போயிடும். இது சந்தார் டைலாக்குங்க. லவ் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ரோ எப்படி இருக்குன்னு ஒரு டைம் வச்சு. எனக்கு ஆசை இருக்கு. நீங்க லவ் பண்றீங்களா? நீங்க ஆசை. ஏய் நானும் சிங்கிள் தான். ஏன் இப்படி பண்றீங்க? அப்போ ஏதோ வெளில போறீங்க அங்க போறீங்க சொல்றீங்க. நானும் சிங்கிள் தான் ப்ரோ. நம்ப மாட்டீங்களா? அச்சோ என்னது அது? டெம்பிள் ஃபார் செகண்ட் கீழே இருக்கலாம். கீழே தான் இருக்கு. செஸ்ட் எடுக்கணும். இந்த செஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிடலாம். For a punch, like lamb to the slaughter. I'll eat. You want this? நானு என்ன இனிமேல் பில் 5 ஸ்டாரை விட்டுட்டு இந்த அக்கௌண்ட மாசா ஒரு 4 ஸ்டார். அங்க பாத்தீங்களா என் தலைவன் பாருங்க. ஊனா பாத்தீங்களா? உங்களுக்கு தான் சின்னி இருக்குல, சின்னியா இருக்குல அப்படின்னு சொல்றாரு. கவலைப்படாதீங்க, சூப்பர் தலை. அவ்வளோதான். இந்த டிபி அன்லாக் ஆயிடுச்சு. ஆனால் டிபி அன்லாக் ஆயிடுச்சு. ஒரு கிறுக்குத்தனமா ஒன்று காட்டுது. அதுங்க எங்க இருக்குன்னு எனக்கு கணக்கு தெரியல. அது என்னன்னா இது. சரி வாங்க நம்ம டிபிக்கு மட்டும் போலாம். அடுத்த டிபி இதுக்குள்ள இருக்கு. எப்படி மாசா ஏறினேன். இது பேர் தான் மாஸ் கைஸ். இங்க பாருங்க அந்த ரேஸ பாருங்க. வா நாளைக்கு லீவு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஜாலியா இருக்கும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் சிங்கிள்னு சொல்லுவாங்க? எல்லாருமே சிங்கிள் தான் சொல்லுவாங்க. I cannot help but feel that you bringing me here is some sort of an யார் என்ன பண்றான்னு யாருக்கு தெரியும்? மறைமுகமா பண்ணலாம். ஈவன் பர்சி கூட, ஈவன் ஈஸிமி கூட மறைமுகமா லவ் பண்ணலாம். அப்படிதான். எல்லாரும் மறைமுகமா லவ் பண்ணுவாங்க, தெரியாது. கடைசியில வந்து நிப்பாங்க, கல்யாணம்டா அப்படின்னு. என்னடா சொல்ற அப்படின்லாம் இன்னொரு இந்த மாதிரி சொல்லுவான். மச்சான் எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுடா. இதை லவ்வே பண்ணல மச்சான். இல்ல மச்சான் உனக்கு தெரியாம நான் லவ் பண்ண மச்சான் அப்படிமா. எனக்கு புரியல. உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் பைமான் தான். அட பாவி. நான் இப்படி ஒண்ணு சொன்னா உனக்கு எப்படி இருக்கும் ஊனா? எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஊனா. இப்படி சொன்னா நீ ஷாக் ஆவதானே? ஷாக் சொல்லல, ஷாக் ஆகிட்ட பத்தியா? ஆனா அது உண்மை இல்லை, கவலைப்படாது. அப்புறம் அன்லாக் பண்ணிட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. இந்த டிபியில் இப்போ 7ல இருந்தா நம்ம போனோம். சும்மா சொல்லி பார்த்தேன் அவனோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு. கவலைப்படாது, எனக்குலாம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகல. கல்யாணம் எடுத்துக்கலாம், ஏஜ் இருக்கு எனக்கு. வெறும் 23 தான் ப்ரோ ஆகுது. நீங்க பார்த்தீங்களா? ல யாரா பண்ணுவாங்களா ப்ரோ? குழந்தை ப்ரோ நான்லாம் பண்ணுவாங்களே. பாத்தீங்களா? பர்சி பண்ணுவாரு. 23 வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பண்ணுவாரு. நான்லாம் பண்ண மாட்டேன். அப்படியே ஜர்க்காரி. பர்சி ப்ரோ பண்ணுவேன்னு அப்படி சுத்தி வளைச்சு சொல்லியிருக்காரு. பாத்துங்க, நோட் திஸ் பாயிண்ட் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு நீங்க பண்ண போறது அடுத்து.
அதெல்லாம் லேட் ஆகுங்க. நமக்கு எதுக்கு கல்யாணம்லாம், கடைசி வரை சிங்கிளாக இருந்துட்டு போகலாம். இப்படி சொல்ற ஆளுங்களாம் நம்ப கூடாது. பக்கத்துல ஒரு டிபி இருக்கு, அதை விட்டு அங்க போறீங்க. இது ரொம்ப பக்கத்துல இருந்துச்சு. My friend 19 running married. Oh, ஷூ. அங்க எப்படி போனீங்க? நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா? நீங்க இப்போ டிபி அன்லாக் பண்ணீங்களா? அது வந்து பக்கமா ரொம்ப? இல்ல இல்ல, நான் கிணிச்சு வச்சு பறந்து வந்தேன். கிளிய வச்சு பறந்து வந்தீங்களா? அதானே கிணிச்சு கிளிய வச்சு அவர் பறந்து போயிருக்காரு. ரன்னிங் மேரேஜா? மாசியம் எப்படிதானோ. என் ஃப்ரெண்டுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த் மேரேஜ் ஆகுது. அவனுக்கு எனக்கு ஏஜ் டிஃபரன்ஸு ரொம்ப அதிகம். நான் இப்படியே கடைசியில் ஃபைனலி மேரேஜ் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. 27 இயர்ஸ் ஆகுது. அந்த நாய்க்கு 27 வயசு ஆகுது. கழுத. யாரும் தப்பா எடுத்துக்கூடாது, பீ சொல்லிட்டேன். ஓகே, நான் அவனை மட்டும் தான் மீன் பண்ணி சொன்னேன். ஆமாம் கைஸ், எனக்கு என் ஃப்ரெண்டுக்கான ஒரு இந்த மாதிரி யாருக்கு உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் சைடில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. எப்படின்னா, நான் 3rd படிக்கும் போது அந்த பீஸு வந்து 8th படிக்குது. அப்போ பார்த்துங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துங்க எப்படின்னு. ப்ரோ இந்த டிபி கொஞ்சம் லாங்கு, அந்த டிபிக்கு போகலாம். புரியுதா? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா? நீங்கள் 3rd படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஆனால் 8th பையன் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது. போய் மேரேஜ் ஓடி போய் இதெல்லாம் என்ன அங்கிருந்து வராரா? இருங்க, ஆக்சுவலி பை ரோடு போனால் ஈஸி. காலேஜில் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் பீப்புள் சேம் கோர்ஸ் வருவாங்க. ஆஹா, இது நான் வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து எங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இருக்குது. ஓகேவா? அவன் வீட்டு பக்கத்தில், என் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கான், இன்னும் அப்படி தான் இருக்கான். உங்களுக்கு அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரில, அதுதான் கேட்குறேன். தன்ராஜ் என்ன ஏர் ப்ரோ, இந்த அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஏர் 53 இருக்குது. இந்த அக்கௌண்ட்டை உட்காந்து கிரைண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறான். கிரைண்ட் அடிக்கல, எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போயிட்டுருக்கு. டிபி எல்லாம் அன்லாக் போயிட்டுருக்கு. ப்ரோ இந்த டிபிலேருந்து பை ரோட் போயிடலாம். 6 இயர்ஸ் கேப். அப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் தைரியமாக இருக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியுதா? 8th படிக்கிற பையன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு. ஓகேவா? நான் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் போன பிறகு அவன் எத்தனாவது? 8th 9th 10th போயிட்டான். ஓகேவா? 10th பையன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு. ஸ்கூலே உங்கள் கண்ட்ரோல் மாதிரி. அப்பயே எவன் சந்தேகம் வந்தானா, ஏய் பார்த்துக்க 10th நீங்களே தெரியும். இப்போலாம் செமையாக இருக்கும். ஏதோ பண்ணிங்கன்னா ஆள் கூட்டிட்டு வந்து அடிச்சிருவேன். சரியா இருக்குங்க. அதுவும் இல்லாமல் நான் 5th படிக்கிற வரையும் நான் அவன் கூட தான் சைக்கிளில் போவேன். அவன் பின்னாடி என்ன குறைச்சிப்பான், ஜாலியாக போய் அழுத்துட்டு போவான். பக்கம்தான் எங்களுக்கும் ஸ்கூலுக்கும், ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி தான். அதெல்லாம் ஒரு காலம். விச் சர்வர் யூ பிளேயிங் மோஸ்ட்லி? ப்ரோ ஒரே சர்வர் தான். நாங்கள் ஜென்ஷன் பொறுத்தவரை ஏசியா மட்டும்தான். ஜென்ஷனில் சர்வர் மற்றதெல்லாம் இருக்கும், ஆனால் நாங்களாம் அதெல்லாம் போக மாட்டோம். ஏன் ப்ரோ? லவர்ஸ் லைக் வெப் பேஜ் எரர், இட்ஸ் டஸ் நாட் ஃபவுண்ட், நாட் ஃபவுண்ட். அட பாவி. ஏய் இரு கிருஷ்ணா ப்ரோ, நீ இதுல தானே எடுத்து போடுறீங்க எல்லாத்தையும் கூகுள்லேருந்து. தெரியுது, பார்த்துக்குங்க.
care for a dance? டான்ஸா? நாளா டான்ஸ் ஆட வரலமா. அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாராவது இருந்திருக்காங்க? எனக்கு சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரே ஏஜில் தான் இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு மட்டும் கிடச்சது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடில் அந்த ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க. ஆனால் எல்லாரும் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. கடைசியில் நான் தான் அவனுக்கு அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கேப்பே எங்களுக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. இப்போ பார்த்தாலுமே அதுதான் இருக்கிறதுலே ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாரும் இருக்காங்களா ரொம்ப க்ளோஸில்? அவன்லாம் நம்பலாம், அவனையெல்லாம் நீங்கள் 100% நம்பலாம். டே பிஃபோர் டே உங்களுக்கு கிட்னாப் பண்ணுறான் அவன், அதான் கடத்தி கொண்டு போகிறான். கேட்டால் நீங்கள் இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். நேத்தானே நான் வெளில போனேன். நேத்தானே ப்ரோ பேசி ப்ரோ லைவ் போடல நீங்கள்? நேற்று ஆக்சுவலி அவன் வெளில போகணுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான். இருங்க இதுங்க அடிச்சிடுறேன். நான் இப்போ என்னோட அவன் அந்த பீஸ் வந்து பயங்கரமாக இருக்கிற ஆள் தான். நேற்று வந்துட்டு வெள்ளப்பழண்டா வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டான். என்ன பண்ணுவேன், நான் வரலடா போட எனக்கு லைவ் போடணும்டா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். என்னடா பெரிய லைவ் வாடான்னு தூக்கிட்டு போயிட்டான். ப்ரோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர் இயர். வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வணக்கம், வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். அடுத்தது இங்கே ஒன்று இருக்குது. கூட்டிகிட்டு போனவன் காஃபி ஷாப் கூட்டிகிட்டு போனான். ஓகேவா, காஃபிக்கு பிளாக் போல் இங்கே எங்கள் ஈரோட்டில் வந்து ஃபேமஸ் கொஞ்சம் காஃபி. அந்த காஃபி குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போகிறான். சரி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் அங்கே க்ரௌடு. எனக்கு க்ரௌடு இருக்க பிளேஸ் பிடிக்காது. போடா நாளாக வரலடா அப்படின்னேன். நான் இங்கே நிற்கிறேன், நீ வேணா போய்ட்டு வர அப்படின்னதுக்கு சரி வா நம்ம வேறு பிரான்ச் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் கடத்திட்டு போயிட்டான். நீ வேண்டா குடிச்சிட்டு வாடா, ஏன்டா அடுத்த பிரான்ச்சுக்கெலாம் போகிற அப்படின்னதுக்கு கடுப்பேற்றினா. சரி அங்கே போனால் அங்கே க்ரௌடே கிடையாது. ஒரு 2 பீப்புள்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஒரு தாத்தா இருந்தாங்க, அப்புறம் ஒரு அண்ணன் இருந்தாங்க, அவ்வளோதான். அவங்க மட்டும் தான் அங்கே இருந்தாங்க, மற்ற யாருமே அங்கே இல்லை. நாங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக குடிச்சிட்டு வந்தோம். குடித்த பிறகு என்ன தெரியுமா ப்ரோ சொல்கிறான், மச்சான் பே பண்ணிடு அப்படிங்கிறான். இல்லை புரியல, கையில் வீட்டிலேருந்து வரும்போது எதுவுமே கையில் தூக்கிட்டு வர மாட்டேறான்னு கேட்பேன். அதான் மச்சான் வண்டி கொண்டாந்தான் அப்படிங்கிறான். பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலடா அப்படிங்கிறான். ஐயோயோயோ, இவனை கூட்டிகிட்டும் போகணுமாமா, காஃபிக்கும் நான் தான் காசு கொடுக்கணும். நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லாம் அவனுக்கு இருக்கு. பட் முக்கியமான நேரத்துல எல்லாம் கரெக்டாக இருப்பான். இந்த மாதிரி லூசுத்தனமாக ஏதோ பண்ணாதான் எனக்கு எரிச்சலாகும். ப்ரோ இங்கே டிபி காட்டு தானே, எங்கே இருக்குன்னு தெரில. இதுதான் நினைக்கிறேன். சேம் ப்ரோ. என்ன அவன் என்னை கடத்திட்டு போயிடுவான், அதுதான் பிரச்சனை. அவன் என்னோட பெருசாக இருப்பான். அவன் கையில் தூக்குனானா தூக்கிட்டு போயிடுவான் என்ன அப்படியே. பில் கொடுத்தா நான் தான் கொடுத்தேன், வேற யாரு தலையெழுத்து. என்னடா சத்தம்? ஏய் ஆண்டி ஜாலியாக கிட்னாப் ஆகுறாரு. ஏன்டா சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. கீழே ஒரு பீஸ் இருக்கான், அவனை போட்டு அடிச்சிட்டாரு, கொன்னுட்டாரு.
செத்து போச்சு. வாங்க இப்படியே இருந்து ஓடுவோமா இல்லை எப்படி? ஆனால் இது கொஞ்சம் தூரம். அந்த பக்கம் இருந்து வந்தவொடனே ஏதோ டிபி அன்லாக் பண்ணிட்டு அப்படியே வரலாம். டேய் இன்னும் இந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு இடம் இருக்கா? அட பாவிகளா, இது என்ன சுமிருவா இல்லை பாலைவனம்? ஒரிஜினல் பாலைவனமா? ரைட்ரா. சரி பர்சி ப்ரோ, இன்னைக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போதும், கொஞ்சம் டொமைன் போலாம். ஓஜி டெசர்ட். ஓஜி டெசர்ட். விட்டு போனேனா? இப்ப நான் உன்ன விட்டு போனேனான்னு கேக்குறேன், சொல்லுடா. இப்ப நான் உன்ன விட்டு போனேனா இல்லை நான் உன்ன பின்ன கூப்பிடலையா? நான் லைவ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் கேளு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொன்னேன்? பசி ப்ரோ, நான் என்ன சொன்னேன்? ஈஸிமி வந்து டொமைன் விட்டு போனா கத்துவான் ப்ரோ அப்படின்னு தானே சொன்னேன். அதனால தானே போல. சொல்லுங்க. வா வா உள்ள வா. இப்ப எனக்கு ஒரு டவுட். இப்ப எனக்கு தெரியும், இருடா ஒரு நிமிஷம். இப்ப எனக்கு ஆர்லிக்கினாக்கும் ஃபுரினாக்கு நோலட்டுக்கு ஓகே தான் டொமைன். பெனட் Benny's adventure team assemble. கண்டென்ட் சர்வர் பண்ணிட்டனே. இப்ப முலானிக்கு டொமைன் எங்க இருக்கு? ஆர்டிஃபெக்ட் முலானி ஆர்டிஃபெக்ட் எங்க இருக்கு? எதை எங்க இருக்கு? நேட்லான எந்த ஓப்பன்ல இல்ல, ஆனா அது நேட்ல அந்த பிளாக் அண்ட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதா கோடெக்ஸ்? அதா இதா? ஆக்சிடென்ட். அதுக்கு போலாமா? போலாம், அது ஓப்பன்ல தான் இருக்கு அந்த பக்கத்துல. எப்பாடா முலானியோடது பக்கத்துல தான் இருக்குது, அதுக்கு போலாம். ஏன்னா என்ன ஒருத்தன் கேவலமா அசிங்கமா கேக்குறான் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஒரு முலானி வச்சிருக்கீங்க நியூக்ஸ், அத பண்ணாதான் என்ன ப்ரோ? எனக்கே ஒரு இதாயிடுச்சு. ஐயோ இந்த இடமே ஒரு மாதிரி இருக்கு. எங்க இருக்கு அந்த டொமைனு? இங்க இருக்கு. ஆஹா இந்த இடமா? நம்ம ஆளுங்கள்ட்ட இந்த இடத்த விட்டாலே ஒரு பதமெல்லாம் பார்ப்பீங்க ப்ரோ. அப் சிஎம்டி அப்படின்னு செகண்ட் அடியில் வரேன் சீக்கிரம் ஓடியா. இன்னைக்கு இந்த டொமைனை தான் அடிச்சு என் முலானியை வந்து 70க்கு தள்ளி நான் உட்கார வைக்காம நான் போக மாட்டேன். இன்னைக்கு லைவ் எண்டுங்கள முலானியை வந்து 70க்கு தள்ளி இருக்கணும். ப்ளஸ் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை போட்டு ஒரு லெவலுக்கு கமெண்ட் ப்ரோ. அப் கமெண்ட் அப்படியா? என்னது அப் கமெண்ட்? சேலஞ்ச் ப்ரோ, ட்ரை டு கில் த நெவர் டை பாஸ். அப்படியா? நாங்கள் ஒரு டைம் நெவர் டை பாஸ்னா இருக்கா ஏதோ ஒன்று? பசி ப்ரோ, Melusines are beautiful creatures. They are the pride never of die Fontaine. boss ன்னு போட்டுருக்காங்க. Be sure to befriend them and cause them no harm. எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? ஒருவேளை
பாஸ் லோக்கல் பாஸ் தான் சொல்றாங்களோ? அதான் சீக்கிரம் சாக. நேம் தான் ப்ரோ நெவர் டைஸ். அப்படியா? லோக்கல் ஏஜென்ட். அதுங்களை கொண்டுட்டோம். அதுங்களை அப்பவே நாங்க பதம் பார்த்துட்டோம். ஏன் ப்ரோ? ஆமா. ஈவன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் கூட சொன்னேன். உங்க மேல ஒரு கீரல் உழுவாமே அடிக்கலாம். Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt. Bro. Yo. While water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor. But it must be 25 minutes try. fully appreciate it. 25 minutes to try to kill. அப்படியா? கில் பண்ணிரலாங்க, ஈஸி தான். ஏன் ஐடில கஷ்டம்? ப்ரோ. அவ்வளவுதான் பொறுத்துட்டேன். என்ன 12 போகுது? Let the mighty be humble. நீ மட்டும் தனியா நிக்கிற அந்த அடி. This was new. அங்க இருக்கிறத கிளப்பி விட்டுறாதீங்க. அத ஒண்ணாச்சு விடுங்க. இல்ல அவங்களே கொன்றறலாமா? Treasure chest has at least made it a worthwhile experience. அவனே இவன் கொன்றங்க. நான் இன்வைட் நான் உங்களை நம்ப மாட்டேன்யா. அத கொன்னுட்டு தான் போலாம். கொல்லுங்க. Let's hope you put up a good fight. Stick around. அந்த கேரக்டர் ஒன் ஷாட்ல செத்து போச்சு. Doors over. ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணீங்க? அது ரெண்டு அடியில செத்து போச்சு. I verbally consent to relinquishing these items into your லெவல் கம்மி. அதான பார்த்தேன். ரெடி குடுறா. ஏண்டா உனக்கு மட்டும் தனியா வெத்தல பாக்க நாங்க வைக்கணுமாடா? Let's make Nandy. Character change. டே எடுடா சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு டப்புன்னு 70 தள்ளணும். 1.5 மணி நேரத்துல வைத்தியம். Nandy யூஸ் ஆர்லிக்கினா. அப்படியா? அண்டா நீ வேற. நீ பனட் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? சரி நான் லைலா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இல்ல சரி பில்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏதோ 50-50. இருங்க பில்டிங் பார்ப்போம். இருக்க சொல்றேன் ஆக்டிவேட்ஸ் எப்படின்னு. 99 crit damage, 21 crit rate, energy recharge. லைலா HP மட்டும் தான். லைலா இல்ல பெனட். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 177 இருக்கு. 1 நைட்ல வரேன். 6 ரெடி கிடுங்க. ஏன் பெனட் வந்து எப்படி சொல்றது, அந்த எங்கெங்கயோ இருந்த ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படி இப்படி கிடச்சி கூட அதோட ஒரிஜினல் ஒரு ஃப்ளவர் வந்து பக்காவான ஃப்ளவர். ஏன் ப்ரோ காசுவோ எடுத்துட்டீங்கன்னா காசுவோ தேவையில்ல. ஆர்லிக்கு நான் ஆர்லிக்கு நான் காசுவோ கரெக்டாக தானே இருக்கும். அதான் என்ன வச்சிருக்காங்க இது வச்சிருக்காங்கல்ல சொல்லுவாங்க.
100k. நல்லா தான் அடிக்குது. புரியல. 100k பார்த்த மாதிரி பார்த்து நினைக்கிறேன். பைரோ டேமேஜ் 100k 10k இல்ல இது ஒரு 100k நினைக்கிறேன். நீங்க என்னோடத மட்டும் தாங்க பார்க்க மாட்டீங்க. உத்தாரா யாரும் வெளில போயிடுறாங்க. அப்படியே ஆடுங்க. ஏய் என்னது இது? சி ஏய் HP சான்ஸ் HPயா கிடைக்கும்? எதுக்கு? சிலோனிக்கு கிடைச்சா? சிலோனிக்கா? சொன்னானீங்க என்ன பில்ட் பண்ண போறீங்க? அட சொல்றேங்க. காப்லெட் அட்டாக் காப்லெட் போடு. காப்லெட் 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 அட்டாக் காப்லெட் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கிரிட் டேமேஜ் இருக்கு. ஆனா கிரிட் ரேட் மட்டும் இல்ல. ஓகே ஏதோ பெர்ஃபெக்ட் தான். கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் போதும். இல்ல 40% அதுலயே கிடைக்குங்க. பப்பி சொன்னான். பப்பி நேத்து சொல்லிட்டேன். பப்பி 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 நம்ம தலைவர் இருக்கார்ல பில்டிங்ல அவரு சொன்னாருங்க. அதனாலதான் நான் நேத்து இவன் கேட்டுக்கு போனான் கடைசியா. அதுதான் பேசிட்டு இருந்தோம். நேத்து நீங்க என்னடா ஏதோ சத்தம் வருதேன்னு பாக்குறோம். இல்ல சொல்றேன் அடிக்காதீங்க. Leave it to me. என்ன நார்மல் டேமேஜா போகுது? யாரோட போகுது? ஏய் ஒரே அடியில அடிச்சு கொண்டுட்டானுங்க என்ன? ஐயோ இதெல்லாம் கொடூரமானது. ஆக்சுவலி ஆமா ஹைட்ரோ காப்லெட் தான். டேய் ஓகே ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம். புஜ்ஜி கேமிங் சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டுட்டேன். நல்லா போய் என்னோட பிரியாணி நானே கைப்பட செஞ்ச பிரியாணி சாப்பிட்டு என்ன எனக்கு எல்லாம் 3 ஆர்டிஃபேக்டா கிடைக்குது. ஓகே இது லாக்கு ஜிலோனி ஃபைன். ஏதோ ஒரு இதில் எடுத்தனா லாக் யூஸ் ஆகும். ஓகே இது வந்து எதுக்கும் அட்லீஸ்ட் காப்லெட்டா போட்டு வைப்போம். நம்ம கஷ்டப்படுறோம். பிருத்திவி அண்ணா கோப் வரீங்களா ப்ளீஸ்? நானே ஒரு 5 நிமிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் வந்துடுறேன். படையோட கூட்டிட்டு வரேன், கவலைப்படாதீங்க. படையோட வரும், பாய்ஸை கூட்டிட்டு வரேன். எங்க பாயின்னு மட்டும் சொல்லுங்க, வந்துடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஏய் பிருத்திவி பையனா பொண்ணா? இல்ல பிருத்திவின்னு வந்து அண்ணான வர கூப்பிட்டீங்களா? அதான் கொஞ்சம் சந்தேகம். ப்ரோ நார்மலா உங்களுதெல்லாம் சுட்டா அட்டாக் பண்ணுவீங்க, இது வந்து நீங்க டார்கெட் யூஸ் பண்ணி இந்த கார்லிக்கனோட பில்ட் எங்கேயோன்னு தப்பு இருக்குங்க. ரொம்ப டேலண்ட் லெவல் பண்ணீங்களா? 6 தான். அதுக்கப்புறம் பண்ணோம்னா ஃபவுண்டைன் நான் ஸ்டோரி பண்ணாதான் புரியுதா? நான் 3 கேரக்டர் அந்த ஃபவுண்டைன் கேரக்டருமே இது பண்ணிட்டேன்.
அதுக்கு மேல ஸ்டோரி பண்ணாதான் அங்க டொமைன்ல அடிக்க முடிஞ்ச மட்டும் தான் சார். அதெல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு. கவலைப்படாதீங்க. Bro, why are you telling me not to pull for Nolet? Is there any reason? Nolet இருக்கா? யோ Nolet இங்க இருக்கு. புரியல. Nolet எங்க ப்ரோ இருக்கு? அங்கனா இனிமே வரும்ல. வரும்போது ப்ரோ வரத்துக்கு இன்னும் 1 இயர் இருக்கு ப்ரோ. நீங்க வேற Noletலாம் சொல்ல போனா இன்னும் 6 எப்படி இருந்தாலும் 6 மந்த்துக்கு மேல ஆகும் ரீரன்லாம் வரதுக்கு. ஃபிட்ஸ் கம் நோவலட் வந்தா பில் பண்ணிக்கங்க. நான் சொன்னது இப்போ நோவலட் இல்ல. நான் அது இல்லாம நோவல் சொன்னேன். நோவல்னு ஒரு கேரக்டர், ஒரு கேர்ள் கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும். இருங்க அதையும் காட்டுறேன். இந்த கேரக்டர் புல் பண்ணாதீங்க. ஒரு பேனர் இருக்கும். அது சும்மா தான் உங்களை 10 ஸ்பின் வேஸ்ட் பண்ண ஓகேவா? அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. ஏய் நான் தூரத்துல தான்டா இருக்கேன். எதுக்குடா ஷாக் வேல் அடிக்கிறீங்க என்ன? யாருக்கு நான் செத்து போச்சு. ஹீல் கிடைக்குமா? அந்த புரினா மறுபடி கொண்டாம்னா எவன் அது வந்து என்ன வந்து ஆர்லிக்கர் எடுத்துட்டு வர சொன்னது? அவனை கொல்லுங்க. Adventure time. Everybody stand back. 60 செகண்ட் இருக்கு. 60 செகண்ட்ல இங்க அதை அடிங்கிற முடியுமா? Adventure time. நீங்க ஏதோ ஒன் ஷாட் கில் பண்ணுது ஆர்லி. ஆனா உங்க ஆர்லில நேத்து எடுத்துட்டு வந்தபோது ஆடும்போது எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஆவலையே. அதான் முடிச்சிருவான் என் தலைவன். குஜு வந்து இந்த கேம் ஆடுறவர், வெதரிங் யூஸ் ஆடுறவர். இருங்க நான் இந்த டொமைன் முடிச்சுட்டாங்க படையோட வரேன். சர்க்குலேட் லாக்ஸ் ஹீலிங்கா என்னது? அப்போ இது ஆக்சுவலி தேவையில்லை. ஓகே தேங்க்ஸு. ஃபியூச்சரில் என்கிட்ட இது கிடச்சதுன்னா டிஃபென்ஸ் போடுவேன். எனிஒன் கம். வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. அவ்வளோ வெறியா? ஹீல் 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 ஹீல். ஆலிக்கு நீ இல்லாம மாட்டா. இல்லை அவர் அப்பா சந்தோஷம். பொறுமை. Teamwork is dreamwork. Transfix the echoes of the zone. காவல நல்லா அழுத்து போட்டேன். யாரு நானும் அட்டாக் கொடுக்க முடியாது. இவன் தான் ப்ரோ டு யூ ஹேவ் ரைடன்? இந்த அக்கௌண்ட்ல இல்லை, வேற அக்கௌண்ட்ல இருக்கு.
ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல விஷ் பண்ணி ஷியாவோட வெப்பன் எடுத்துக்கோங்க. இது ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல ஷியாவோட சிக்னேச்சர் வெப்பன் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கும் ஆல். ஓகே ஓகே. இல்லனா அந்த ஸ்டார் கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த என்னது பிளாக் லிஸ்ட் வெப்பன் எடுத்துக்கோங்க. வெப்பன் ஆமா அதேதான். ஓகே ஃபெதர் ஒரு லெவலுக்கு 2-3 கிடைச்சிருக்கு. போய் பார்க்கறேன். பிரித்தி ப்ரோ நான் வரேன் ஐடி. This is my new ID. I have Zhongli C4 in my old ID. Help to enchant my ID. ஒருத்தங்க ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கும் போது டப்புன்னு வாங்கினா வரமாட்டாங்க ப்ரோ யாரா இருந்தாலுமே. தலைக்கு மேல யாரோ நிக்கிறாங்க. யாரது? யாருமே நிக்கல உங்க தலைக்கு மேல. ஏன் எதிர 2 பாப்பா தான் நிக்குது. ஏய் ஏன் தலைக்கு மேல தான் நீ நிக்கிற? பாத்தேங்கற. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. இருங்க உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். நீங்க எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கு? 6000 போறேன். சூப்பர். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேனர்ல ஒரு யூஸ் பண்ணலாம். பார்க்க வரீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு வந்தா ஒரு 35 இருக்கு. 35 பிளஸ் I bought a plant on the porch. I was watering it every day. Don't tell me I எவ்வளவு இது கிடைச்சிருக்கான்னு பாத்துக்கலாம். எவ்வளவு இருக்கு? போடுங்க. இருங்க ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரேன். என் மனசு கொஞ்சம் உழுவும்ல. ஒரு 5 ஸ்டார் அப்படி மாஸ் காட்டலாம்ல. 20 30 42 58 தான் இருக்கு. அதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். என் அக்கௌண்ட்ல நான் நினைச்சா சேர்த்திடுவேன். நான் உட்காந்து ஒழுங்கா I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. மண்ணும் கிடையாது. போய் கிரைண்ட் அடிடான்ட்டான். ஓகே அந்த பிருத்திவின் யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இருந்தாரு. அவர் வேர்ல்டுக்கு ஐடி சொல்றேன். How many forging commissions do I still have to finish? Let's see. 1, 2. Not so many as I thought. I'll get to them tomorrow. பிருத்திவி இவ்வளோ நேரம் கூப்பிட்டீங்களே, எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தீங்களா சொல்லுங்க. உங்களுக்கு போட்டு நான் கொடுத்து வரத்துக்கு ஆக்சுவலாக நான் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன், பார்த்துக்குங்க. நான் அந்த மாதிரி கேரக்டரே கிடையாது. நீங்க வந்து என் லைவ்ல கூப்பிட்டீங்க. My potted plant on the porch has died again. I was watering it every day. Don't tell me I overdid it this time. வரல ப்ரோ இந்த நம்பருக்கு. ஒரே நிமிஷம். பிருத்திவி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சர்வர் அத சொல்லுங்க. டேய் யார் இந்த பிசி? நீங்கதானா? பிருத்திவி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சர்வர் இல்ல, அதனால வரல. Melusines are bro வேற சர்வர். They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them. Cause them no harm. அட இருடா. பாரா ப்ரோ நீங்க வேற சர்வர் ப்ரோ. இட்ஸ் நாட் ஏசியா சர்வர் கிடையாது தானே? என்ன சர்வர் ஃபர்ஸ்ட்? பிருத்திவி குழந்தை மாதிரி கத்துறீங்க. அது சர்வர்னா என்னன்னு கூட தெரியாது.
இல்ல புரியல. இது வந்து ரொம்ப வன்மையா இருக்கு. பாத்துங்க பசி. இல்ல சில பேருக்கு தெரியாது. அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நான் சொல்றேன். என்ன சார்? அதை வச்சு சொல்லுங்க. ப்ரோ நான் வரட்டா ப்ரோ டமின்? எனக்கு இவங்க 2 பேரே போதும். நான் இன்னைக்கு இதை 80க்கு தள்ளணும்னு சீக்கிரம் பண்ணிட்டுருக்கிறேன். ப்ரோ ஆர்லியில் நான் எடுத்துகிட்டு வரல. ஆளை விடுங்க சாமி. ஆர்லி நான் வந்து பப்பிட்ட கொடுத்து பில்ட் பண்ணேன். இந்த சர்வர் ப்ரோ. நைஸ் 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 டாக்கு. நைஸ் ப்ரோ. ரெடி கொடு ப்ரோ. அவன் ஏதோ அந்த இந்த பைத்தியக்கார எவனோ சொன்னானா வச்சுக்கோங்க, சாவடிச்சிடலாம். நீ எடுத்துட்டு வா ப்ரோ. நீ ரெடி குடுறா. கழுத்து அறுக்கப்படும் ப்ரோ. வாட் ஆல் த 5 stars you have in this account? நோலட், ஃபுரினா, ஆர்லிக்கினா, கிச்சிங், ஜீன், அப்புறம் முலானிக்கு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு. நான் இதுவரை எந்த 50-50 தோக்கல இந்த அக்கௌண்ட்ல. அதுதான் பாயிண்ட்டு. அதனாலதான் இப்போ வந்து ப்ரீமோஜம் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கேன். எந்த கேரக்டருக்கோ சுத்துறனா ஏதோ ஒரு கேரக்டர் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஒட்டுமொத்தம் ஒரே கேரக்டருக்கு பேனா இல்லை. Because I don't know the names. Oh, okay, இருங்க காட்டுறேன். Anyone come please bro. சர்வர் எதுன்னு சொல்லு ப்ரோ. ஏசியாவா யூரோப்பா அத சொல்லு ப்ரோ. ஹெச்பி அவர் ஏஆர் லெவல் கேளுங்க. ஏஆர் ஓய் ஃப்ளவர் சூப்பரான ஃப்ளவர்யா. ஹெச்பி ஃப்ளவர். ஃப்ளவர்ல ஹெச்பி தான் வரும். கிரிட் டேமேஜ் இருக்கியா? சூப்பர்யா. என்னது ப்ரோ கேட்டிங்க தோஷி ப்ரோ? ஏஆர் லெவல். ஏஆர் லெவல் என்ன? அத சொல்லுங்க. இல்லனா அவர் உங்க வேர்ல்ட் கார சொல்லுங்க. இல்ல புரியல. அது புது அக்கவுண்ட்ங்கறாருங்க அப்பவே. Settle down. Time to shine. The time is beckoning. Bow your head. Let the world collide. Be sanctified. But Nolet is water pipe boy or a pumping boy. ப்ளீஸ் ப்ரோ, நான் உங்கள்கிட்ட பிருத்திவி என்ன சர்வர்னு கேட்டேன். ஓகேவா? அவங்களுக்கு சின்ன பையன் இருக்கும். டேய் ஜியோ. சரி போங்க. இது கோயிசம் ப்ரோ. பிருத்திவி கேம் நேம் எக்ஸ்லாப்பஸ் தட். இங்கே பார்த்தீங்களா கிஷோர் ப்ரோ வந்து யூ சர்வர் வச்சிருப்பாரு ட்ருக்கு. அதில் ரெக்ஸ்ல பசங்க கேட்குறாரு. அந்த அதில் யூவில் போய் பார்க்குறாரு. ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? சின்ன பையன் நினைக்கிறேன். ரொம்ப குட்டி பையன் நினைக்கிறேன் பிருத்திவிங்கிறவன். ஐம் டேம் ஷுர்.
ஈஸி மேடா குட்டி பையன். Let the mighty be humble. Bow your head. Let my name echo in song. Be sanctified. Settle down. அவ்வளோதான், அவரே கொண்டுருவாரு. நல்ல காப்லெட்டு தான். இது யாருக்கு தெரியும்? போட்டு வைப்போம். ஓகே, இதுவும் நல்ல ஃப்ளவர் தான். இது 4 ஸ்டாரா? ஓகே, இன்னைக்கு கொஞ்சம் இந்த டொமைன் வந்து நல்லா தான் இருக்கேன். எனக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட தான் இருக்குது. ஏய் மக்கு பையலே, இன்சைன் குட் பீஸ். இன்சைனே இல்லை ப்ரோ இந்த இதில். ஒரே நிமிஷம், விக்கல் எடுத்து தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Let the mighty be humble. என் பாண்டா ஃபோக்கஸ் காணும். Be sanctified. Let the world collide. Settle down. ஹலோ ஈஸிமி, நீயாடா அந்த 30,000 கொடுக்கறது ஃபிசிக்கல் டேமேஜ்? ஆமா வந்தான். டேய் சி வேஸ்ட். இந்த ஃப்ளவர் வேஸ்ட் தான். லாஸ்ட் ஃபைனல். இதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு ரோல் பண்ணுற இடத்துல தான் போயிட்டு விளாட எடுக்கிறோம் முலானியை வச்சு. எவ்வளோ டேமேஜ் உள்ளதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பாஸை போயிட்டு கிட்டு அடிச்சு. பாஸ் அடிக்க தேவையில்ல, சும்மா ஏதோ பிளேயர்ஸ் அடிச்சாவே போதும். உங்கள் 2 பேர்த்துக்கு டொமைன் அடிக்க தேவையில்லையா? அடிக்கணும். Bow your head. நான் அடிக்கவே இல்லை, நீ தான் கொடுக்குற. The tides beckon. Silence. Let the mighty be humble. Bow your head.
ஜிலோனி குட் பீஸ் ப்ரோ டிஃபென்ஸ்ல. ஆமா அவன் அதாங்க வச்சிருக்கான். நான் ஜிலோனிக்குன்னு தான் பார்க்கல. பட் அது 2-3 வந்தா லாக் பண்ணி தான் வைக்கிறேன். அதெல்லாம் அப்போ பார்த்துப்போம். இதெல்லாம் ஜிலோனிக்கு போகலாம். சான்ஸ்லாம் டிஃபென்ஸ் சான்ஸு அப்புறம் நல்லது. ஓகே இதே ஹெச்பி அவ்வளோதான் பாய்ஸ் முடிஞ்சு. போயிட்டு இதை மட்டும் அசைன் பண்ணிட்டு அடுத்து யாருக்கு இதுக்கு போகலாம்? யாரோடதுக்கு? ஷியாவ் டொமைன். ஓகே நான் பப்பியோட அக்கௌண்ட்டில் வந்துடுறேன். அப்படியே லைவ் பாருங்க. எங்க இந்த முலானி? ஆக்சுவலி முலானி நம்ம இன்னும் 50க்கு தள்ளவே இல்லை. 50ல் இருக்குது, 60க்கு தள்ளவே இல்லை. 60க்கு தள்ளும்னா நான் கொஞ்சம் உழைக்கணும். ஐயோ தேவையில்ல. ஆர்டிஃபேக்ட் அப்படியே டேரெக்டாக போவேன். ஆர்ட் கேரக்டர் சேவர் ஸ்கர்க்கு யார் இது? கொரக்கொர Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. இது வேஸ்ட். ஃப்ளவர் ஒன்று நல்ல ஃப்ளவர் கிடச்சிதே. இது இல்லை, இது இல்லை, இதுதான். இதை தான் ரோல் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே அட்டாக்ல உள்ளது சூப்பர் தான், பிரச்சனை இல்லை. ஆல்ரெடி அட்டாக் இருக்கு, ஆனால் அட்டாக் விழுந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் போடா லவடே கபல்ஸ், எத்தனடா அட்டாக்ல விழுவீங்க போடா. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. இது ஒண்ணுமே விழுல. சீ தண்டம். தயவுசெய்து அன்லாக் ஆயிரு. ஓகே ஓகே இதை தவிர தேவையில்லாமல் என்சாண்ட் போகுதுக்கு பண்ணிட்டேன் அவசரப்பட்டு. பிரச்சனை இல்லை, டிஃபென்ஸ் வருது நெக்ஸ்ட்டு. ஃபோர் பீஸ் யூஸ் ஃபார் டிக்கெட்ஸ். மாடல் அப்படி ஒன்னாச்சும் ஒருபடியாக வந்திருக்காடா. இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு, ஹெச்பி தான். I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ஐயோ வாங்க ஆர்கே. என் மவுஸ் வேற ரெண்டு பட்டனால் எடுத்தது. சரி நான் அக்கௌண்ட் மாற்றிட்டு வரேன். எனக்கு இப்போதைக்கு முல்லானி இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு. ஈஜிமி கேஸ் ஃபைல் பண்ணியா நாண்டி மேலே? அவன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணானா அவன் மேலே நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவேன். அவன்லாம் அதை பண்ண மாட்டான், அவனுக்கு தெரியும். Water comes in many. ஈஜிமி அவன்கிட்ட அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன், பார்த்துக்கிறேன்.
ஆர்கே லூஸ் தனமா பண்றாரு. ஓகே. ஆர்கே அது தப்பா இருக்கே. சீரியஸ்லி தப்பு பார்த்துக்குங்க. இது ஒரு அஃபென்ஸ்ல வந்து நிற்கும். ஆல்ரெடி ஈஸி மீட்டர் சொல்லியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. அது ராங்கா போய் முடியும். ஏன் மவுஸ் பட்டன் என்னமோ ஆயிடுச்சுங்க. ரைட் கிளிக்கு. இவன் முலானியை பில்ட் பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எல்லாத்துலயும் 15 இருக்கு. ஓ அப்படி. சரி சரி சரி, யாரோட இதுக்குள்ள வரணும்? வாய்ஸ். ஓகே. வாங்க போலாம். என்னடா வச்சு தூக்கி போடுறா? ஆஹா, இவன் சேட்டை படிக்கவே கூடாது. பைக் நல்லா இருக்குல்ல, மாசா இருக்குல்ல பைக்கு. அது எப்படி ஸ்ட்ரக்சரா? ஏய் என்னடா பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் சாட்ல? ப்ரோ எந்த டொமைன் ஷாவ்ல இருக்கிற எனிமி? ஏதோ ஒரு அந்த நரியா? அந்த wolf மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஆமா wolf-ஆ? wolf-அ பாருங்க கதற விடுறேன். ஆக்சுவலி இவன் இதுல எனக்கு இவன் ஐடியில கான்யூ தாங்க ரொம்ப பிடிக்குது. Adventuring is right up my alley. அது ஏன்னு எனக்கு புரியல. ஒரு ஈர்ப்பு, ஒரு காந்த திசை போட்டு ஈர்க்குது. அது பக்காவான பில்டா இருக்குது. டேய் நீ இந்த கேரக்டர் தவிர்த்து வேற மாத்திரா. டேய் ஒன்னதான்டா. டிபிஎஸ் ஏறா. நீ டிபிஎஸ் போடா. கோடா டிபிஎஸ் போடா. போடா டிபிஎஸ் போடா. டிபிஎஸ் போடா. ப்ரோ அவனை டிபிஎஸ் எடுக்க சொல்லுங்களே. ஏய் வெட்டப்படும் 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 வெட்டப்படும். டிபிஎஸ் படா. ப்ரோ 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 ஏன் போசி ப்ரோ என்னாச்சு? அவனை டிபிஎஸ் எடுத்துக்க ஆர்லிக்கு நாடாக்கலாம் நினைச்சேன். அவர் டிபிஎஸ்ஸே ஆடுறதில்ல பாத்தீங்களா இல்லையா? நீங்க நோட் பண்ணீங்களா இல்லையா? என்னன்னு பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா
அப்படியா? We're way behind schedule. No touching. We're way behind schedule. Access denied. All hail. Red clapper. Next on the agenda. சாவரானே டேய் ஏண்டா சாவற? Next on the agenda, born of ice and frost. ஆர்கே போர்டு திருப்பி கொடுக்க சொல்லுங்க இன்வைட். ஆர்கே ஒரு இன்வைட் கொடுத்தாரு, அக்செப்ட் பண்ண முடியல. நரி செத்துருச்சு. அந்த ஒரு டயலாக் ஒன்று சொல்லுவாங்க பாகுபலியில, தலை துண்டிக்கப்பட்டது ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாடுங்களே, பாவம் உல்பு. உள்ள போயிட்டு வரலாமா? 2ல என்னது ப்ரோ? வெளில போயிட்டு வரலாமா? பாகுபலி 2ல ஒரு சபையில் பாகுபலி வந்து தலையை வெட்டிடுவான்னு சொல்லிட்டு அவனை மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்களே, அது என்ன நார்மலாக மக்களாக வாழ போயிடுவாங்க. அப்போ ஒரு சீன் இருக்கும், என்னதுன்னா அவனை தண்டிச்சதுக்கு ஒரு டைலாக் சொல்லுவான், மாசா இருக்கும். பாருங்க அண்ணன் எடுத்துட்டு வரேன். இல்ல ஃப்ரீஸ் பண்ணி நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். God should broaden their horizons in the world below. அட ரெடி ஆகு, எனக்கு ரெண்டா அமுத்துது பாவம். தலை துண்டிக்கப்பட்டது என்னன்னு சொல்லுவான், அது என்ன மறந்து போச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணு. கட்டப்பா இல்லை ப்ரோ, அனுஷ்காவோட கையை கூட கட்டி போட்டிருப்பாங்க அந்த சபையில். அவன் பாகுபலி வந்துட்டு அவன் தலையை வெட்டிடுவான். அந்த டைலாக் ஒன்று சொல்லுவான், சூப்பராக இருக்கும். அது இவனுக்கு ஈஸி மிக்ஸ் செட் ஆகும். ஈஸி மிக்ஸ் செட் ஆகும். யாரா அது கீழே கேம் விளாண்டுருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. கமான் 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 கிட்டு 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 கிட்டு.
ஓ ஹெலன் தான் அடிக்குதா? ஹெலன்னா ஹெலன்னா ஐயோ. ஓகே ஓகே. பிரேம் சமரம். Ever tried chasing waves before? You want to try? Well, come on, no time like the present. I'll help you find the closest beach. இது என்னது? பிச்சா. Get out. Need a spark away. Off we go. வால்ல இருந்து சுடுது. மாஸ் காட்றீங்களே இது பேசி ப்ரோ. மாஸ் காட்றீங்க. when come to VC and left. யாரு? அவர் புஜிடா. இன்டெல் ஏதோ சாட் பண்றானே. டல் வாட்? என்ன ஜெனரல் சாட்ல போட வந்தீங்க? The most important part. இன்டெல் எப்படி ஹீல் ஆயிக்கிறீங்க வசி? இந்த 1 HP ல தான் ஹீல் எப்படி ஆயிட்டு இருக்கீங்க? ஃபுட்டா? ஃபுட். ஓகே. ஆமா. மாஸ் காட்றீங்க. ஹரி செத்துச்சு. முன்னாடி செம்மையா நியூக்ஸ் போடுதுங்க.
ஏய் நான் என் மெயின் ஐடியில போயிட்டு லாகின் பண்ணோம். ஏங்க இதை சொல்லவே இல்லையே, டெய்லி கமிஷன் கலெக்ட் பண்ண சொல்லவே இல்லை பார்த்தீங்களா யாரும்? இப்பெல்லாம் எல்லாரும் வந்தாச்சு இங்க வீடியோ போடுறது. தப்பிச்சிருச்சு. Need a surfboard? Off you go. Gotcha. Need a surfboard? Carving away. Going down. கொல்லுங்க கொல்லுங்க. Shines eternal. Illusion shattered. Ah! கடைசியா ஈஸிமே உனக்குடா இல்ல அவ்வளோ அழகா பில்ட் பண்ண. அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நான் தான் இப்போ குழந்தையா இருக்கேன். ஸ்டார்ட். ஆர்மி கம்ப்ளீட்டட். நீ உனக்கு என்னப்பா பெரிய ஆளுப்பா. And await my orders. Carving waves! Torn to oblivion! செத்து ஒளிஞ்சிருச்சு நரி. ஏய் இவனது ஏதோ முடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ ஜிலோனிக்கு போனா இவனுக்கு டொமைன் அடிக்கணுங்க. எவ்வளோ வச்சிருக்கான்? ஆமா இவனோட இதுல ஜிலோனி டொமைன் அடிக்கலாம். அப்படியே உங்களதுல இருங்க, இந்த வில்ல முடிச்சுட்டு இது ஜிலோனி டொமைன் அடிக்கலாம். இந்த இதுக்கு நான் போயிட்டு இது பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா அன்னைக்கே அடிக்க சொன்னான். ஓ என்னது நீங்க போனீங்கன்னா ஜிலோனி டொமைன் அடிச்சு வைங்க அப்படின்னு. ஓ இட்ஸ் a birthday. இருங்க இவனோட டெய்லி கமிஷன் அப்புறமேட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். போலாமா? ஷாவ் டொமைன்ல போய் இன்வைட் பண்ணிடுங்க. ஷாவுங்கற பாருங்க. அதே டொமைன் தான் அடிக்கணும். சாரி சிலோனிங்க. சாரிங்க. சாரி. Ancient alchemy truly is fascinating. Light it up. Try and stop me. உங்க வேர்ல்டுக்கு வந்தா கரெக்டா இருக்கும். என் வேர்ல்டு தான் வெளில போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும்.
இல்ல எதுக்கு வெளில போறீங்க? க்ளைம் பண்ண முடியாதுல நல்லா. ஓகே ஓகே. எங்க போற பாத்தீங்களா நானு? சிங்கிள் பிளேயர் லெஃப்ட் ஆவறதுட்டு. பாய் பாயா. யார் ஈஸிமியா? ஆமா. அவன் போயிடுவான்னு நினைக்கிறீங்க? சாட்ல பார்த்தா தெரியும் எனக்கு லைவ்ல. ஈஸிமி தான் போட்டிருக்கான். இருங்க ஒரே நிமிஷம். இதில் டெய்லி கமிஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. Add Astra. ஏன் டெய்லி கமிஷன் கலெக்ட் ஆகல? இங்கே இதை கலெக்ட் பண்ணலையா? Ad Astra Abyssosk. Thank you for complete. சாரிமா. போங்க. ஜிலோனி டொமைன் எதுன்னு தெரியலையே. அதேதான். அதேதானா? ஃபர்ஸ்ட் போனது. தெரியும். ஒரே நிமிஷம் நான் டிபி ஆகிக்கிட்டேன். பசி உள்ளவங்க. Okay. ஏய் ஏன் கேரக்டர் எங்க? இங்க இருக்கா? ரெட்டி 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 நாலுமே இது ஆர்டிஃபேக்ட். இது தானே மாற்றினீங்க வெப்பனை? பார்த்துட்டேன் நான் பார்த்துட்டேன். சும்மா இருந்தாலே அடி விடும். Waste. Burn it down! Rev the engine!
வண்டி ஓட்டுறது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா? வாங்க அபிஷேக். சி அடே நல்ல காப்லெட்டா கொடுங்கடா. எனக்கா இவனுக்கு லாக் பண்ணி விட்டுருவோம். டான் 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 டான். இதுல எப்படின்னு தெரியல, அல்ட் இதோடது பாதி ஹெச்பிக்கே இருந்த மாதிரி வந்துடுது ப்ரோ. இது என்ன கான்செப்ட்னு புரியல இதோட மாவிக்காது. அது ஹாஃப் பஸ் இருக்கு, ஃபுல் பஸ் இருக்கு. ரெண்டு விதமான பஸ். ஃபுல்லாக இருக்கும்போது டேமேஜ், ஆஃபர் இருக்கும்போது போட்டிங்கன்னா டேமேஜ் வைக்கலாம். ப்ரோ ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், சேர்த்து விடுறீங்களா ப்ரோ? ஏன் புரியல. ஆமா ஏன் லெஃப்டா நீங்க? அது நீங்களே ஜாயின் பண்ணிக்கலாமே, டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கு. என்னோட பர்மனன்ட் லிங்க் எப்பயுமே யூடியூப்ல இருக்கு, கவலைப்பட தேவையில்ல. டே டே பாவண்டா பப்பி. சே இதை மட்டும் இங்கே ஏதாவது கொடுத்துருந்தானா காப்லெட்டை தங்கமாக இருந்திருக்கும். யூடியூப்ல பேங்க் டீடைல்ஸ் இருக்கா? இது சாட் ஜென்ஷின் சாட் அத போட்டுருக்காங்க. ஜென்ஷின் சாட்ல என்ன போட்டிருக்காங்க? யூடியூப்ல பேங்க் டீடைல்ஸ் இருக்கான்னு. வாய்ஸ்லாம் வர முடியல. யூடியூப்ல பேங்க் டீடைல்ஸ் இருக்கா? யூபிஐ ஐடி எங்கள் அக்காது இருக்கும் பழசு, அந்த அக்கௌண்ட் வீணா போன அக்கௌண்ட். அது ஆரம்பத்துலேருந்து ரொம்ப காலமாக அதான் இருக்குது. மாசா உருட்டிக்கிட்டே இது இன்னைக்கு தூக்கம் வருது போல. என்ன வருது? how many times more கேட்டிருக்கான். கார்டு மேல இருக்க 16 நம்பர் சொல்லுங்க. கார்டு மேல இருக்க 16 நம்பர் சொல்லுங்க. மண்ட மேல கொட்டி விழுவும் பாத்துக்க. இதை முடிச்சு நான் என் மெயின் ஐடியில் போயிட்டு அந்த கமிஷனை கலெக்ட் பண்ணிட்டு லைவ் முடிச்சிடலாம். சீக்கிரமே முடிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு வாட்ச் நம்ம காலையிலேருந்து விசிலே தானே இருக்கோம். மறுபடியும் ஹாய் வாங்க, உங்களுக்காக போஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நிக்கில் ப்ரோக்கோசரம் போஸ். ஐயோ போஸ் இருங்க, உங்களுக்காக போஸ் கொடுக்குறேன். வாங்க பைக்கில் உங்க ரவுண்ட் போகலாம். நிக்கில் ப்ரோ மாவிக்காவோட போயிட்டு வாங்க. உங்கள் கார்டு மேலே தான் 16 நம்பர் சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாவது நம்பர் வேணுமா? சரி நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்க. 48787263.
எனக்கும் சொல்லுங்க. ஆஹா, அவ்வளோதான். டொமைனில் ஒன்றும் கிடைக்கல. லாஸ்ட் ஃபைனல்ஸ் நல்லதாக கிடைக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் பாவம் பையன், இவன் வேர்ல்டில் ஒன்றும் சாதிக்க போகிறதில்ல. விஷ் பண்ண ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஆஹா, ஐயோ அவ்வளோதானா? சாரிங்க, நம்ம தேவையில்லாம அடிச்சிட்டோம். கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஆக்சுவலி சிவன் வந்து பிடி பில் பண்ணு தானே. ஆமாம், இந்த பீஸு பிடி பில் பண்ணோம். இங்கே டிலுக் கிடச்சான் கடைசியாக நினைக்கிறேன். ஆமாம், டிலுக் 5 ஸ்டார் கிடச்சான். இதில் இது கிடச்சது நினைக்கிறேன். இந்த கேரக்டர் சிலோனி அப்படியே நிற்கிது எல்லாம். ஓகே, முடிச்சுப்போம். Yes, bye bye.